ضرورت ده چې دوی په ویشتنځای هم پاته سي د منډو لړۍ هم دوامداره کړي ځکه سرکل ده په پاور پلی کې عموما دغه لوبې که موږ کتلې وي په پاور پلی کې چې پاور پلی هر چا ښه لوبولې ده یا په پاور پلی کې ښه بالینګ سوی ده همغه لوبډله د بریا هسکو ته هم رسېدلې ده. بالکل زړورتیا ده د حضرت الله زازي له لوري کنه تاسو تیر یا لومړی بال کتلی وي هغه ډېر زیات آوټ سوینګ شو بهر ته ولاړه او فیلډینګ هم که موږ ګورو هغه پوینټ او بیک پر پوینټ دواړو کې ډګر ساتونکي اخیستل شوي دي کله چې حضرت الله زازی د سکویر کټ لپاره ځي کله چې بالونه په اف سټمپ باندې وي هغه عین شان هڅه کوي او دا هم یو ځل بیا کتل کېږي چې هغه بال څلوریزه او یا شپږیزه خو زما په خیال په ون بون سره دغه بال له بونډرۍ څخه څلورو منډو ته بهر شوی دی خو ځان مطمئن کول دي. ازل بیا هم توپ هڅه یې کوله سوینګ د کمال ده او د دې کمال څخه بشپړه توګه ګټه پورته کوی سي په لومړي اورونو کې عظمت الله عمرزی تیرو سیالیو کې اکثره د فسټ بالرانو لپاره سلیپ اخیستل کېده خو نن سلیپ کې ډګر ساتونکی نه ښکاري خو د هغې پر ځای بیا هم آف ساید قوي شوی دی یو څه مخکې راغی او دا له هغه سوینګ څخه د ځان ژغورلو لپاره یوه هڅه وه د حضرت الله زازي له لوري چې دغه بال دفاع کړل شو او د منډې چانس نشته. بالکل صبغت یو که چیرته بالر لاین او لین صحیح وي سوینګ کوي د سوینګ د ماتولو لپاره بیټر ته پکار دی چې هغه شپل مومنټ وکړي څه نه څه وخوځېږي په ویشتنځای باندې که چیرې د سوینګ خراب یې که چیرې ته ځای په ځای باندې ولاړې فوټ ورک نه یې شفل نه یې مومنټ نه یې نو ته د سوینګ مخنیوی نسې کوی دا یو ښه سټریټجي یو ښه پلان و د حضرت الله زازي دا بال باندې شارټ بال او دا نو هغه سرعت او چټکتیا ښیي اعتماد دی یو بالر ښه شاټ پیچ و چې وکټ ساتونکي ته ورسېده یو چانس یا وارننګ یا اخطار هم د بالر لپاره او دا ډېر ښه سوچ سره دغه بال ترسره شوی و د حضرت الله زازي په وړاندې. بالکل د آوټ سوینګ څخه وروسته که وګورو د شاټ پیچ هڅه ترسره کوي ځکه هغه وکتل چې حضرت الله زازی څه نه څه خوځېږي نو دلته شاټ پیچ ترسره سو واقعا د فکري جنگ دا محال روان ده په ویشتنځای باندې د توپ اچونکي او د توپ وهونکي تر مابین. حضرت الله دا ځل بال کور ته لوبوي یو فیلډر شته شرف الدین اشرف د منډې چانس نه ورکوي په ټوله کې 3 اورونه بشپړ شول 19 منډې او د بوس لوبډله تر دې مهاله کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. زو بالینګ کارت ګورو عظمت الله عمرزي په 2 اوور کې 8 ډاټ سوپونه ترسره کړي 5 اکانومي او تر دا مهاله 10 منډې ورکړي دي او محمد ګل تر دا مهاله 7 منډې ورکړي دي اکانومي که وګورو و دی محمد ګل خپل 2یم اوور ترسره کوي خو شهزاد محمدي به په دغه اوور کې څه نه څه خپل عکس العمل یې غبرګون شي بالکل توپ فلیک شو ده آن ساید باندې ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو په لړ کې دا اومه لوبه ده چې سهارنۍ لوبه دا مهال د امو او بوس لوبډلو ترمنځ روانه ده. بوس لوبډلې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې ګټلي او امو لوبډله بیا له 2 ماتو سره دغه درېیمه سیالۍ ترسره کوي یا لوبه ترسره کوي او پیلي سوپوهونکي حضرت الله زازی او محمد شهزاد تر دې مهاله د لوبې پیل ښه اخیستی دی ځکه د پیچ په ریپورټ کې ویل شول چې د لومړنیو 2 اورونو مدیریت به یو څه ستونزمن واوسي خو دوی دواړه تر دې مهاله ښه لګیا دي مګر لا هم 3 اوره پاتې دي میدان ډګر ساتونکی په موقع سره شته او د منډې فرصت نه برابرېږي.
ګل کو ګورو هغه هم د عظمت الله عمرزي په څیر باندې د هغه په نقش و قدم باندې توپ اچونه ترسره کوي حضرت الله زازي ته 13 ورته په کتو سره چې هغه کم لاین او لین ورته نیولی و. اوس محمد ګل هم هماغه لاین او لین باندې هڅه یې دا ده چې آف سټم باندې ډېر بالونه پیچ کړي ځکه د سټرانګ زون یا هغه د قوي نقطه که وګورو د حضرت که چیرې لیګ سټم ته بال ورته پیچ کېږي نو په ډېره اساني سره د غټ شاټ ترسره کولی شي. نو آف سټم باندې پیچنګ د محمد ګل څه ناڅه د منډو مخه راګرځولی شي د چټکو. اوه دا ځل بالکل توپ د پوینټ باونډري په لوري باندې بهترینه څلوریزه. بیا هم وایو که دغه جوړه او دغه دوه توپوهونکي پاتې کیږي نو هرومرو د امو لوبډلې لپاره ستونزې جوړولی شي ځکه دوی چې څومره هم وخت تیروي په وکټ کې هغومره خطرناکه کیدی شي. دواړه بریدګر توپوهونکي دي او د تیزې لوبې لپاره مشهور دي. له دغه بال څخه استفاده هم ډېره عالي او په زړه پورې وه. روم ورکول حضرت الله او شهزاد ته اسانه به نه وي د منډو مخنیوی. دا بال که وګورو ډېر زیات د آف سټم څخه د باندې و په اساني سره دغه توپ د څلوریزې لپاره څه ناڅه دغه بال باید نور هم دننه راسي باډۍ ته څه نږدې سي پیچنګ وسي د نو د منډو لړۍ کمولی سي. که چېرته همدغسې لوز بال ورته کېږي یا د آف سټم څخه ډېر د باندې توپي نو د هغه نتیجه یا ریزلټ به هم څلوریزه او شپږیزه وي. دا ځل انسایډ ایج کېدل دي خو ښه بال و ډېر په زړه پورې بال د محمد ګل له لوري. دوی سره شرف الدین اشرف هم یو بل آپشن شته له لوبډل مشر سره که چیرې دواړه چټک توپ اچوونکي د وکټ په اخیستو نه بریالي کېږي چې له لومړنیو اوورونو څخه او دغه حالت څخه ګټه اخیستل ډېر ضروري دي نو کیدی شي چې د یو ښه انتخاب په توګه له شرف الدین اشرف څخه د یو فنګر سپینر په توګه استفاده وشي ځکه هغه معمولا موږ په دغو لوبو کې کتلی دی چې په پیل کې ډېر مؤثر ثابت شوی دی. بالکل لوبډل مشر سره آپشنونه به ارومرو وي ځکه په تېره لوبه کې د دوی سره داسې څه نه و چې وروسته اور لپاره راغلي وو. شرف الدین اشرف پخپله راغی. دا ځل بیا هم صحیح پیچنګ لاین او لین ډېر اعلی په زړه پورې ځکه چې حضرت الله زازي ته به روم نه ورکوې لوز بال به نه ورته کوې رحم نه کوي د تا په بال باندې چې هغه غټ شاټ ترسره نه کړي نو یو ښه سټراټیجي او ښه پلانینګ سره دا مال توپ اچونه ترسره کوي. وروستی بال د څلورم اوور حضرت الله زازی او محمد شهزاد لا هم لګیا دي لکه چې تاسو وي هغوی په تمه وي د داسې یو بال لپاره چې هغه لوز اوسي او منډې جوړول پرې اسانه وي. دغه پلان ډېر ښه دی ځکه ما مخکې ومې چې که لومړنیو اورونو څخه دوی بریالي راوځي وروسته منډې جوړول اسانیږي. حضرت الله زازی ډاون د وکټ کېدل غواړي خو چټکتیا ده سرعت او ښه حالت چې بال په تیزۍ سره تر وکټ ساتونکي ورسېده. ریپلی ګورو څه ناڅه 2 قدمه وړاندې راغی خو توپ ډاټ شو. 4 اوور په پای ته رسېدو 22 بغیر د کم زیانه. په کمنټري بوکس کې هم بدلون راځي. روشن ابیسینګ احمد فرهاد فدایي. BOST Defenders on 22 without loss. They haven't scored run, but they haven't lost a wicket yet as well. Welcome, Roshan. It's a beautiful day here, Friday in Afghanistan, so you will expect a full house. I believe you have an estimation for us. What would be a number if we get to see a full house here? Morning, Fidai. Morning, everybody. A big and a very good morning to everyone watching us in Afghanistan and rest of the world. Yes, it is a beautiful day. Oh, huge! That's what Shehzad was aiming at. Don't give him that length. That's a mistake. Shahzad Mohammadi makes room for himself. He makes your day even more beautiful, Roshan. You've been looking forward to seeing some shots off the bat of Shahzad Mohammadi. In comes Roshan to the commentary box. Out goes the ball off the park, off the bat of Shahzad Mohammadi into his slot, and he dispatches this. You can't bowl there to Shahzad Mohammadi.
Easily done. And he's got him. He went for a sweep, one shot too many. It bounced off his hand just once, but had the presence of mind and held on to it. So after a maximum, a strong comeback from Sharafuddin Ashraf, who's not leading the side today because Azmatullah Omarzai is back. First wicket, first blood drawn for AMO Sharks. Well, they checked the no ball first. I think he's fine. He's landed on the line or behind. He's got something behind the line, so that's fine. But yeah, Mohammad Shahzad, 13 of 11. It wasn't an easy surface to bat. It's 28 for 1. See, that's the sweep. He wasn't in control. Shahzad got into a bit of an awkward tangle looking to play the sweep. Eventually holding out. BOST defenders have been shuffling their batting order. This time around, they send Darvesh Rasuli to come and bat at number 3. They, on their first match, sent Gulbuddin Naib. On their second match, they sent Hazratullah Zazai. And this time around, they are sending Darvesh Rasuli out. He's a very good batsman. Darvesh Rasuli's got a very good record at domestic cricket. And he can really, really be a danger for the oppositions. Just a little more luck, and the bowler will have gotten another wicket. Fell just short of the fielder at the mid-on. See, I'm just wondering whether that's the right approach here on the surface. See, you could see that he can't time the ball's not coming on to the bat, and it's not the easiest surface to bat, because when you went out and had a look at the surface, there was that touch of moisture on the surface because of the watering. So you needed to survive at least 6 to 7 overs. He's doing the right thing, Ashraf. 5 overs done. It's 28 for 1. Not a bad looking batting lineup for BOST defenders, who are still undefeated in this Shpageeza Cricket League. Tell me about the batting lineup, Fida. You're telling me that Rahmat Shah is going to bat at number 5 now? Well, I think that has to do with the way they have put the names there, but I'm sure that the coach Rais Ahmadzai, I talked to him earlier before the match, and he is consistently pushing for Rahmat Shah to come and bat at number 4. So we will continue to see, as per what Rais Ahmadzai, the coach, is saying, for him to come and bat number 4. Now, the reason why he wants to do that is he wants to give the Afghanistan national T20 side a solid number 4 batsman that he thinks can be Rahmat Shah. Yep. Makes sense. Let's see. Well, Hamid Hassan, on the other hand, will be having a lot of expectation from his bowlers. We know Azmatullah Omarzai is back, and he is a very fine all-rounder. Back in 2020, alongside Kareem Jannat, he was the joint player of the tournament. And we've seen ever since how he has been a shining star for Afghanistan, both with the bat and the ball. Recently getting a chance to play at the IPL, and has been playing across the world, different leagues. He's been performing nicely, bowling with the new ball, coming down to bat at number 4, number 5. Can smash big shots, and today is a testing day for him, because I'm sure there'll be some nerves as far as Azmatullah Omarzai is concerned, because I have not seen him lead. So I'm very much looking forward to see the leadership skills besides his great cricketing skills today. See, looking at the surface, I always felt that there might be something for the faster bowlers, something for the bowlers. And that's what we see here. There's a bit of extra bounce, some
two-pace nature of the surface, the ball not really coming on. We haven't seen the lateral movement I expected, but instead what we've seen is a different kind of challenge. That's to do with the bounce and the pace. You know, talking about the surface, the way it is at Kabul International Cricket Stadium, it is, if you keep wickets, you can always score a lot of runs later on. And we saw this in this Shpageeza Cricket League 2024 going into the 7th match. If you look back, BOST Defenders, that's a good shot. Just that we were talking about the flow of the run. This time around, this is a shot of confidence. Well, look at where it pitched. Hit it on the up. Mid-on inside the circle, so the shot became an option. Yes, gets into position and goes over mid-on. Well, Darvesh Rasuli is a very strong lad, a very good batsman. He can really hit things hard, but looking back at the wicket, so if we just see the match that we saw between BOST Defenders and Bande Amir, that was what a nail-biter. The match number 5, BOST Defenders went on to score 179, so it was the later part where they were able to score. The same opposition, AMO Sharks, were able to bring it to 151 in the match number 2, and going on in the match number 4, they were able to bring it to 147. So if you keep wickets, there's always runs here. On the contrary, if you keep losing wicket, you will never get enough runs. And we saw it with Spingar. They kept losing wicket. When Rahmanullah just came and started leading the side, they were all out for 105. That's not how you can bat and score runs on this wicket. You got to keep wicket so you can launch yourself in the later part of the innings. Into the 6th over. Not a very aggressive power play. It's been more like a surviving kind of thing, where the batters have not looked to hit big boundaries, but instead they have got them in singles and twos. So that's the challenge the surface throws up when you bat first. You know, Hamid Hassan, the coach for the AMO Sharks, would be very happy with that, because I talked to him earlier as well, and he said anything 50 and more is actually a lot of runs. But look at that for a shot to finish the power play. That was into his slot. Hazratullah Azazai could open his arms and smash this for a 4 to finish the power play for 38 for 1. So just look at the length. The length was the problem, and also pace off. Hasratullah was waiting for it. Picked it, and the long on area was open. Eventually turned out to be a good shot. Right, the power play is done. 38 for 1 in 6 overs. So now there's a bit more breathing space for the fielding side. So BOST Defenders, they will need a good score on this surface. As you said, Fida, the surface turns out to be quite good. As the sun comes out and then dries the moisture, and it settles down quite well. Couple of runs, and I must tell you that we need to compliment the curator. He's done a brilliant job. But considering what we've seen, considering the heat, and considering the number of games that the surface have to take, I think he's done a very good job with the quality of the surface. Absolutely agree with you. Mr. Nasir Arab, along with his crew, and actually one of his crew members got injured, so he's one-man short and he's still doing the job. Well done. I saw him working yesterday late evening. Talks to you about the commitment that Mr. Nasir Arab and his team has had, so absolutely job well done. Again, bringing you back to the point about the runs inside the power play. So Hamid Hassan, he thinks that
in power play on this wicket, you need to score more than 50 runs. So the fact that he has contained the opposition to under 50, he'll be very happy with his bowling effort. And on that, another wicket. Sharafuddin Ashraf is among the wicket. Wicket number 2 sends back both the opener. This time around, Hasratullah Zazai. First the no ball, that's fine. But look at that delivery. Went through quickly. Zazai goes for 19. It is 41 for 2. Right, take a look. Look where it pitched. How it turns back. Hits the leg stump. Now that is the result of drying moisture. You get that kind of turn, you get that kind of bite. Is when the moisture starts to dry. There was so much of moisture on the surface. And that was completely, that's a delivery that completely defeated him. Very good bowling. Out comes the skipper of BOST Defenders, Rahmat Shah. He's had a good tournament so far. And he has been trusted to come and bat at number 4 for his side. He's been looking good so far. He scored 37 in the first match. And then he scored 14 in the second. Just the start of the tournament so far. Another 6 game including this. 51 runs for him. With the 37 unbeaten of his best in this Shpageeza Cricket League 2024. He has a big responsibility on his shoulder now. Now he has to keep his wicket tight. And at the same time start scoring runs. Because they haven't got enough. And this one almost went through him. Well, I think AMO Sharks will be happy to have him there because he's got such good technique. On a surface like this, I beg your pardon, BOST Defenders. You need good batters on pitches like this, especially with good technique. Dot ball to end the over. It's an excellent over. 41 for 2. So after 2 losses for the AMO Sharks, they look good so far. They've done their homework right. They've kept the opposition tight, and in comes Qais Ahmed. So the new captain for the side, Azmatullah Omarzai, now throws the ball at Qais Ahmed. He will be bowling his first over today. Qais Ahmed is a very useful leg spinner, and good to have him at this stage because we spoke about the moisture drying, Fidai. We spoke about how the ball's starting to turn a little bit. Against the right-hander, he'll be quite useful. Well, he got 2 wickets in the previous match. And with some sloppy field out there, he is welcomed with a boundary. Muhammad Gul is a fielder at the deep. We'll have to see who the other fielder along with him was that caused that misfield. But that's too short, Roshan. That's a poor start. That's really a poor start for Qais Ahmed. And not great fielding too, so... Again, short, thumped off the back foot. See, you need your fielders to back you up. As a leg spinner, you will... leg spinners are always, wrist spinners are always a luxury. You will have those drag downs, you will have those, poor deliveries. But this is the type of bowler that can give you a wicket or 2 quickly, that can change a game. So that's why Qais Ahmed is so useful as a bowler. Needs to settle in nicely. Now he's got a deep extra, a long off. On the leg side, deep mid-wicket, deep square leg. Lovely, beautiful. Little bit too full and just held the post, the batter, and hit through the line. Yeah, struggling Qais Ahmed with his line and length. First, he bowled it too short to Darvesh Rasuli. This time, too full. And all Darvesh Rasuli had to do was to
beautifully place it towards the long off region. That should be 4 because I see it's bouncing before the boundary ropes. The umpire will still have a look at it. I think they have their decision made, so it'll be another boundary. Not a good start for Qais Ahmed. So Fida, let's not forget, it's not an easy end to bowl. We've heard about it. That's better. Push through a little bit quicker. So this end, we've heard. Oh, they're running for 2. That's great cricket by the batters. The BOST defenders, they realized the 50 is up. They realized that every run matters. So they just sneaked in on that slight delay or lateness of the fielder. Yeah, you see the fielders are all at deep mid-wicket and deep long on. So for them to run, there was good presence of mind that they had enough time to run the second. But this is actually a good comeback from the BOST defenders because enough runs were not scored during the power play, and they know that they have to score anything around 160 and more to be able to give themselves a chance against the AMO Sharks. So going after Qais Ahmed, who's been very expensive in his first over. They want single, they'll get a single. 8 overs done, 55 for 2. And we will now have a change in the comm box. We will hear new voices, Fazal Rahimi alongside Mr. Ashrati, to entertain you for another 4 overs. Bismillahirrahmanirrahim. Dera ziyata manana. Hagale fidai was sanke Roshan. Ataur urusta 55 mandi di. Dwalo badi dalasa workadi di. Sharaf dera behtarina topa chawana kadi. Dwa urnu ki naha mande. 2 विकेटें हम तरलासा कड़ी दाजल बैक फुट सरा लो बवाना दा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग डीप एक्स्ट्रा कवर पिंजड़ अगर साथ उनके दे सर्कल ना बाहर सातल शिविरी ओ लेग सटरन सरा ए उदालता बाल बाउंड्री लाइन तजी द बैट पर दन नहीं सबांदी लगी गयो सलूर मंडे अत्तम सलूरी जदा पा रवाना सियाले की द टीम बोस लपारा लक्स हवास रतर सरको खुशबख्त रहमत शाह ढेर बेहतरीन जिकी तोपा चवना टरन और बोन सरा 13 ओवरونه د شرف وګورو انځلس توپونو باندې یوازې 14 منډي ورکړي 2 مهمه وکټې هم ترلاسه کړې دي پیل ډیر خنو د بوست لوبډلې محمد شهزاد او حضرت الله زازه هم ډیر پاتې نشو په وکټ باندې درویش خاص سټرایک ریټ سره 14 توپونو باندې 21 تر سره کړې دي مخکې راځي لږ څه وړاندې ورځيږي بیا هم د ډایرکټ هټ کوشش بریالی نه د ډګر ساتونکي عظمت الله عمرزی لوبډل مشر و د ایکس بول اتصالات وړاندې کوونکي شپږیزه کرکټ لیگ اومه سیالۍ کابل کرکټ لوبغاله ټاس ګټلو وروسته عظمت الله عمرزی توپا چونې فیصله کړې ډېر بهترین موسم دی دلته په کابل کې نن لمرینه ورځ ده ډېر سازګاره موسم نهاوره پای ته رسیږي شپېته منډې 2 لوبغاړو په زیان
زیات غټ تعداد باندې لوبغالي ته مینوال راغلي دي نن جمعې مبارکه ورځ ده او غرمنۍ سیالۍ چې د مس عینک او د بندي امیر ترمنځ ترسره کیږي ډېر مینوال به هلته هم ولرو په هغه سیالۍ کې توپ اچونه کې تغیرات محمد الله لوګري معرفي کیږي توپ اچونې ته د تیر قشتپه ملي شلاوري سیالیو ډېر زبردسته توپ اچونکي په تیر ګریډ 1 سیالیو کې هم ډېر زیات ښه پرفارم کړی لوګري په تیر لیسټې سیالیو کې چې کندوز کې ترسره شوه هلته هم و په وروستیو کې د رحمت شاه سټرایک ریټ ګورو ډېر ښه سټرایک ریټ سره دی هم توپ وهنه ترسره کوي څلوريزي یوه شپږیزه تر دې دمه لګېدلې ښه پیل ورنکه محمد شهزاد او حضرت کوم رقم چې دوی مشهور دي څه ستونزه ده دلته په لوبغالي کې شرف او د لوګري او عظمت او د صابر خان ترمنځ خبرې اترې روان دي سیرت خراغلی ستړی وسې رحیمي صاحب لوبه د بوست او امو لوبډلې ترمنځ ده ډېره په زړه پورې لوبه تر اوسه شوې فکر کوم لوګري په سکواډ کې نشته او دوی رامعرفي کړی توپ اچونې ته همدغه ستونزه وه او بیرته امپایر ترې بال واخیست هغه کلیک کوي نو هغه ځای امپیکټ به پرې کلیک کوي خو دلته دی په سکواډ کې نشته نو همدغه علت هم و چې بیرته قیس احمد ته توپ ورکړل شو بالکل بیرته قیس احمد توپ اچونې ته راځي د لوبې پر دې مهال محمد الله لوګری بیرته توپ اچونې لرې سو ځکه چې امپاکټ پلیر په حیث باندې تر اوسه کلیک سوی نه و قیس تېر اوور کې ډېرې منډې ورکړلې pulled him what a ball of the match ډېر بهترین توپ اچون بالکل پوه نه شو رحمت شاه چې څه رقم توپ د ترسره شو بلزونه کلیک شو دې سره قیس احمد پر اتک سره دلته د په دویم اوور کې ډېره غټه مهمه وکټه د لوبډل مشر رحمت شاه ترلاسه کړه په نهو توپونو باندې شپږ منډې د ترسره کړې شپېتو کې درې په مشکلاتو کې د بوست لوبډله د بیټ او د بال ترمنځ فاصله لږ څه بیک فوټ ته هم لاړو رحمت شاه هماغه و چې د بال صحیح مطالعه نه که یقینا ډېر ښه بال په صحیح ځای کې پیچ کړ او دغه بال د وکټو په سر باندې ولګېد چې رحمت شاه ورپسې خپله وکټ له لاسه ورکړه نجیب الله زدران به لوبې ته راځي رحمت شاه زرمت ته یې بوست خپل لوبډل مشر له لاسه ورکړ او کیس په لومړي اوور کې چې خپل ترسره کړو ډېر سکور هم ورباندې رالی دوه بونډرۍ او داسې 14 منډې په لومړي اوور کې د قیس رالی 4 پوینټ دي د مس عینک لوبډلې نیټ رنیټ هم ډېر زیات ښه دی بندي امیر لوبډله هم 4 پوینټ لري همداراز بوست ډیفینډر په 3 نمبر باندې 4 پوینټ یا 4 نمرې لري امو شارکس کوم پوینټ نه لري او ټیم سپینغر ټایګرز هم بغیر پوینټه منفي دي دوی هم دوه بهترین لوبډلې به پای لوبې ته وځي د اګست په 25مه د خیر سره په همدغه کابل کرکټ لوبغالي کې پای لوبه ترسره کیږي یقینا رحیمي صاحب تر دې دمه مس عینک بوست او بند امیر ټولو ډېر ښې لوبې کړي دي خپل لومړۍ لوبې ګټلې دي ډېر ښه روان دي او د بوست د لوبډلې ترکیب ته ګورې پلینګ 11 ته ګورې که ټیم ته ګورې ډېر ایکسپیرینس لوبغاړي بوست په خپل سکواډ کې لري زو په دغه 13 اورونو کې چې دا محمد شهزاد او حضرت الله زازی په پیل کې د عظمت الله عمرزي پر وړاندې دلته لږ څه مس فیلډینګ له وجې باونډري راغلې وه د محمد ګل بهترینې توپ اچونه خو دلته د محمد شهزاد دو درې ډېر په زړه پورې شاټونه نندارې ته وړاندې شول او دلته حضرت الله زازی ډېر په زړه پورې حضرت الله زازی
او دلته محمد شهزاد غوښتل چې سویپ وي او دلته په فاین لیګ کې یو ډېر ښکلی کیچ محمد الله لوګوري اخیستی و حضرت الله زازه بیک فوټ سره او دلته بولډ شوی و بالکل پوه نه شو غوښتل چې کراس لاړ شي او هغه و چې بولډ آوټ شو او دا هم د درویش رسولي په بیک فوټ باندې بل شاټ اوه دا خو د نن ورځې ډېر بهترین شاټ و او دا د ورځې غوره بال قیس احمد د لوبې د وقفې وروسته یا د اوبو دمې وروسته بېرته لوبه پیلېدونکې ده 3 وکټې د بوست لوبډلې بایللي شهزاد حضرت او رحمت شاه زرمتی دغه 3 مهم لوبغاړي دي چې د بوست لوبډلې له لاسه ورکړي دي ګډ فیلډینګ یوازې یوه ایکسټرا راغلی بس ښه توپ اچونه د امو لوبډلې تر دمه ترسره کړې ده قیس به خپل ورته دمه ورکوي نجیب الله زدران او درویش رسولي قیس فیلډینګ کې تغیرات راولي ډیپ کور ته فیلډ وایستل څو او د سره نجیب الله زدران لومړي بال سره سټرایک روټیټ کوي سنگل ور باندې جوړوي اوس ګورو چې قیس اوس د درویش رسولي په وړاندې کوم بال سره څنګه ځان کامیاب ثابتوي او څنګه د رحمت شاه په څیر د بلې وکټې په ترلاسه کولو بریالی کیږي فیلډینګ کې تغیرات فرنٹ فوټ سره دا ځل لوبیږي کور ایریا ته لیفټ او رائټ کمبینیشن دی د لیفټ هینډر لپاره سکویر لیګ بهر ساتل کیږي ډیپ پوینټ هم بهر ساتل کیږي اما رائټ هینډر لپاره ډیپ پوینټ دننه راځي سکویر لیګ بهر ساتل کیږي بیک فوټ سره دا ځل راغستل کیږي فیلډر نه توانېږي او څلور منډې څومره ښکلی شاټ و څومره په دغه شاټ لاین بال باندې دغه بال بونډرۍ په طرف باندې 4 منډو لپاره ولګول شو بهترین شاټ بیک فوټ باندې د سکویر لیګ په طرف باندې 4 منډې وې چې درویش رسولي نن یو بهترین انینګز پیل کړی دی 14 توپونه درېدلي او 25 منډې لري او ځل بیا دغه د بال د کور په طرف باندې فیلډر هڅه کوي بال فیل کړي او د دوهمې منډې چانس هم و بیک فوټ سره لانګ آف ته ډیره په زړه پورې ډګر ساتنه هلته یقینا 3 منډې بچت کړي د خپلې لوبډلې لپاره عبدالمالک درویش په وروستیو کې ډېر ښه فارم کې ښکاري په تېر لیسټۍ سیالیو کې 2 نمبر های سکورر و او ټرن ان بونس 10 اوره پای ته رسیږي 2 3 لوبغاړو په زیان توپ اچونه کې هم تغییرات ښکاري زبید اکبري معرفي کیږي توپ اچونې لپاره نجیب الله لپاره لانګ آن لانګ آف دواړه بهر ساتل شوي دي تیز بال یې وکړو کویک یې وکړه نجیب الله زدران صرف دغه بال له ځان وژغورئ او دفاعي انداز سره ولګوئ چې فیل سو کور کړي بال په ښه لاین سره دغه بال وکړ ولګول سو فیلډر موجود او دغه بال مخه نیسي ځل بیا فیلډ کې تغیرات راځي نجیب الله زدران لپاره ډیپ کور میډ آف او پوینټ تھرډ مین ایستل سوی میدان عظمت الله عمرزی فیلډ کوي
بیا هم دا ځلې یوې منډې موقع او لنګان ته فل بال ولوبول سو دننه راځي فیلډر د ایکسټرا کور او بیا هم فیلډ پوزیشن کې تغیرات لیفٹ او رائٹ کمبینیشن په لوبغالي کې راځي فیلډر پوینټ ایریا ته شاته بالې وکړه په ډېر ښه انداز سره بیا هم په کور کې په زړه پورې ډګر ساتنه قیس بهترینه بالینګ روان کړی دی سکویر لیګ په طرف باندې چټکه دوهمه منډه بهترینه رننګ او د رن آوټ اپیل او د رن آوټ اپیل د نجیب الله زدران په وړاندې بټوین د وکټ په ځغاسته کې نجیب الله زدران Okay, boss. TV umpire to director, this is a review for the run out. Can you show me your best try angle at the keeper end, please? Just yes, roll. Okay, thank you. The bet. ډېر سخت کاري Just I want to see it from the opposite angle as well. د محمد اسحاق رحیمي له لورې ساتنې برخه که وګورو ډېره زیاته عالي ده د آمو لوبډلې په وخت ترو شوه او ډېر ښه ګلفز ورک محمد اسحاق رحیمي یو بل غټ زیان شاید دلته خو زه فکر کوم آوټ دی لوبسار فیصلې ته ګورو چې لوبسار څه فیصله کوي په مشکلاتو کې ښکاري د بوس لوبډر او دې سره نجیب الله زدران هم ځي ډریسنګ روم ته مهمه وکټ د امو لوبډلې لپاره او د بوست په زیان باندې نجیب الله زدران چې په منډه کې رحیمي صاحب وکټ لاسه ورکړه خو د امو لوبډلې به همدغه تلاش و همدغه به یې هڅه وه همدغه به یې پلان و چې دلته د بوست لوبډلې دا وکټ ترلاسه کول دوی ته لوبه نور هم راګرځوي نو ډېره مهم وکټ و د امو لپاره او چې د بوست په زیان وه نجیب الله زدران اوس به نو لوبې ته درویش رسولي سره فکر کوم دومې منډه ته هیڅ اړتیا نه وه دومره لنډ ځي کې ځکه نجیب او درویش دوه داسې بیټران دي چې هر وخت یې کولی شي چې غټ هیټینګ وکړي اما په یو منډه وکټ د لاسه ورکول اجاز احمدزی نوی توپوونکی دی د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی د آیرلینډ پر وړاندې که ستاسو خیالي اماراتو کې ډیبیو وکړه د په ټي 20 کرکټ کې ډېر زبردسته کرکټر دی دی هم عظمت الله عمرزي راتګ تاسې وګورئ په هغه لوبډله کې هغه کمبینیشن وګورئ هغه جوړښت وګورئ هغه فیلډ پوزیشن وګورئ هغه د توپ اچوونکو استعمال تاسې وګورئ ډېر څه تغیرات ښکاري د آمو په لوبډله کې لکه یوه نوې لوبډله ډېر قوي مورال سره لوبغالي ته راښکته شوې ده یقینا د عظمت الله عمرزي په راتګ سره د آمو لوبډله بالکل مخالفه څرګنده شوه متفاوته لوبډله څرګنده شوه ډیپ کور ته فیلډر موجود او بال فیل کوي رحیمي صاحب د آمو لوبډلې بل مهم لوبغاړی هم که چیرې له دې لوبډلې سره یوځای سي د 11 اورونو وروسته یو اویا منډې څلور مهمو لوبغاړي بوست له لاسه ورکړي دي سره له دومره غټ بیټنګ لاین اپ سره بیا هم رایساره ده محمد شهزاد محمدي حضرت الله زازه نجیب الله زادران رحمت شاه غټ نمونه په نړیوال کرکټ کې اما بیا هم وایو چې د عظمت الله عمرزي لوبډل مشري او د دوی د لوبغاړو دغه د ټیم هغه وظیفه ډېره ښه ده تر دې دمه ایکسټرا ډېر یې نه دي ورکړي فیلډینګ ډېر په زړه پورې شوی تاسو ګورئ کیچونه یې هم ترلاسه کړه رن آوټ هم وشو ډېر ډسپلین سره بالینګ او لوبډل شاټ اوه هاي لانګ اینډ هینډسم وا ډېر علي ډېر په زړه پورې شاټ بهترینه ټایمینګ سره سټریټ ډاون د ګراوند شپږیزه وه ده درویش رسولي له بیټ څخه ډېر علي شاټ یقیني دغه شاټ د ټولې لوبې
خوندور اوالي شاټ و. نوی بال به راځي لوبغالي ته تکرار کې ګورو د بیټ په خوله کې وسلاټ کې و درویش رسولي ځای په ځای ولوبو ډېر په زړه پورې لوړه خوږه او ډېره مزهداره شپږیزه د درویش رسولي له بیټ څخه. نوی بال راوړل کېږي ځکه چې هماغه بال درویش رسولي له میدانه وایست د بیا لوبولو نه و. ډېر بهترین شاټ واه واه. سیرت دعوت و د درویش رسولي لپاره هغه هم دعوت قبول کړ. بالکل بیا په هغه لین کې چې او هغه لین کې چې کوم درویش رسولي بال غوښت قیس احمد همالته ورته بال پیچ کړ. که ستاسې خیال ټرن کېږي بونس هم کېږي د قیس په تېر اوور کې موږ ولیدل دی چې ته هماغه صحیح ځي کې ټارګټ ځي کې بل او آوټ سایډ ایج تیزه منډه غواړي او دلته تیزه منډه هم ترسره شوه. قیس ډېر غټ نوم دی ډېر غټ بالر دی هوښیاره بالر دی هر وخت یې کولی شي ښه واپسي وکړي. او مینوال محمد نبی ساخل رحمان الله ګربز یقیني چې قیس ډېر هوښیار او ځیرک او د ښه سوچ او فکر سره بهترینه بال لیګ بریک وکټ کیپر لاسونو اسحاق رحیمي ته ورسېد. مخکې مې هم اشاره وکړه ټرن کېږي بریک کېږي سپورټ کوي وکټ. تاسې وګورئ په وکټو کې غورځېدو وروسته بهر طرف ته ټرن کېږي او ډېر تیز ټرن کېږي. بهترینه توپ اچونه ډسپلین سره توپ اچونه ده قیس احمد له لورې. اجاز به لږ څه وخت اخلي ځکه نوی راغلی کریز ته کوشش به کوي چې 5-6 باله وخت په وکټ باندې ورکړه. زما په اند باندې پکاره هم ورته دالته قیس هم ډېر ښه لګیا دی. او بیا هم فرنٹ فوټ ته راغی او بهر طرف ته وځي. ډېر زبردسته بال. دې سره 9 اویا 4 او 12 اوورونه. 12 اور وروسته 9 اویا منډې په کمنټري باکس کې تغیرات ملت افغان او عیسی خان تسل. रिपोर्ट कार्ड کې درویش رسولي 15 په زړه پورې کرکټ ترسره کړی دی. کوم ځای کې چې هغه SCL پرېښې وې 2 سلیزي په همدغه ډول اپروچ سره نوموړي بیټینګ ترسره کړی و. هلته کپتان هم و او ډېر په زړه پورې کرکټ یې هلته ترسره کړی و. نننۍ سیالۍ کې هم ډېر چټک لګی دی. په یو ورځنیو سیالیو کې لیس A 2024 هغه 2 سلیزې په وروستیو 2 لوبو کې ترسره کړې که څه هم لوبډله یې تر پایلو بیا ونه رسوله. کپتان هم و د لوبډلې خو دلته یې نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه پیل ډېره ښه کرکټ ترسره کړی. ایچ دی او د ایچ په صورت کې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. نننۍ سیالۍ کې د بوست لپاره ټاپ آرډر کې هغه ډبل چې په کار وه توپ وهنه ترسره نه شوله. یو څه ژر وکټ یې لاسه ورکړې خو درویش رسولي شته دی. اجاز احمد ځای تازه یو ځای شوی دی او پیچ کې ټرنینګ پیچ یو څه ټرنینګ شته او سپینران پې ښه لګېدی. کیس احمد همدا ډول زبید اکبري شته دی. شرف الدین اشرف موږ ولیدو تسل څه ډول ارزوئ دغه تګ د بوست لوبډلې 2 پرله پسې بریاوې هم خپلې کړي دي. بالکل مننه کور ودان ملت بوست لوبډله که وګورو که څه هم په لومړیو کې دوی یو څه سلو لوبه روانه کړې وه خو وروسته د دوی بیټینګ لاین یو څه ښه شو. دغه دواړه وروستي بیټسمنان ډېر ښه لګیا دي. په تېره درویش رسولي که وګورو ډېره ښه لوبه یې کړې ده. په 22 بالونو 30 منډې ترلاسه کړي دي. چټک روان دی تر دې وخته. وړاندې به وګورو دا څه ډول مخکې تګ کوي. ښه بال و دا ځل په ښه ځای کې ترسره کړ زبید اکبري. زبید اکبري نننۍ سیالۍ کې په زړه پورې او دا ځل شاټ بال په هوا کې فیلډر شته دی او دغه ډېر مهم کیچ دی بالاخره ترلاسه شو. ریاض هلته کومه غلطي نه کوي غټه وکټ ترلاسه کړه او زبید اکبري دغه کار وکړ او بالاخره 5م زیان بوست لوبډلې ته. بالکل ډېر په ښه ځای کې و دغه بال وتوانېده زبید اکبري دغه وکټ ترلاسه کړي. هغلته بال کتل کېږي نو بال ستونزه نشته.
او د درویش رسولي چې ډېره ښه لوبه یې وکوله د خپل لوبډلې لپاره په څلرویشتو باندې شپږ دېرش چټکې منډې ترلاسه کړې او خپله وکټ ورلاسه ورکړه. ګلبدین نایب سوپر سټار د افغانستان لپاره 2024 نړیوال جام کې کوم چې په ویسټ انډیز کې ترسره شو، خصوصا د استرالیا خلاف چې کومه سیالي وه ډېره په زړه پورې وه. امان الله ګربز عکسونه او یو ډېر ستر کراود په زیاته کچه کې مینوال نننۍ سیالي لیدلو لپاره یو ډېر ښه اتموسفیر ډېره ښه فضا ده په کابل کرکټ لوبغالي کې. مهم رول به وي دلته د ګلبدین نایب زبید اکبري په چپ لاس باندې خلاف ته اکثرا فنګر سپینر په زړه پورې بهترینه بال یو څه ټیټ پاتې شو. بالکل 14 اوور وروسته 15 اتیا منډې د 5 وکټو په تاوان ترلاسه کړي دي. اته ویشتو منډو باندې لومړی وکټ، یو څلوېښت منډو باندې دوهمه وکټ له لاسه ورکړې وه. پرله پسې وکټ یې له لاسه ورکړې، همدا وجه ده چې ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ ته به اوس لوبډله دا ځل سټریټ دغه بال لوبولې مخامخ یوازې دي بې اسانه منډې لپاره. اعجاز احمدزی او ګلبدین نایب ته اوس پکار ده تر څو یو ښه پارتنرشپ ملګرتیا جوړه کړي، تر څو وشي کولی لوبډله له دغه سخت حالات څخه وباسي او یو ښه زیاتی ورسوي او داسې ټوټل داسې ټارګټ په بورډ باندې ورکړي تر څو وشي کولی په دوهم اننګز کې پې چیلنج کړي. بالکل شاهد الله کمال ډیر ښه لګیا دی تر دې وخته، ډیر ښه بالینګ ترسره کړی دی، ډیر ښه الراونډر لوبغاړی دی په مقابله لوبډله کې او ډیر ښه بالینګ ترسره کوي. د بالینګ ترڅنګ ډیر ښه بیټینګ هم ترسره کوي او دغلته اعجاز احمدزی او ګلبدین نایب دواړه هغه لوبغاړي دي چې په غټو شاټونو باندې مشهور دي، غټ شاټونه ترلاسه کولی شي. دلته یو بل پارت ټایمر که څه هم ډېر یو ښه سپینر دی خو دواړه چپلاسي او اکثرا چپلاسې فنګر سپینر خلاف ته ډېر ښه راځي. په سردردي ورته بدلوي موږ وړاندې زبید اکبر او دا ځل لیډینګ ایج تقریبا دلته اعجاز احمدزي هم خپله وکټ له لاسه ورکړې وه. خوش قسمت او یو څه لوړو د شاهد الله کمال څخه. بالکل یو ځل بیا هم ښه بال و د شاهد الله کمال له لورې، هڅه وکړه دغه کیچ ترلاسه کړي خو یو څه مخکې راغلی و، یو څه مخکې و. دا ځل آن سایډ کې دغه بال لوبولی دی، چټکې منډې هڅه ده او همدا باید وکړي په دې ځای کې. یوازې باونډریانې نه دي، یو دوه منډې رننګ بټوین د وکټس. کراود په لوبغالي کې یو ډېر په زړه پورې فضا، څه چټک دی. هلته فیلډر شته اشرف الدین اشرف د کومې منډې چانس نشته، نه اتیا منډې 15 لوبغاړي لاسه ورکړي، 14 اورونه پای ته رسېدلي. او دلته هغه وکټې چې تر دې دمه له لاسه ورکړي دي شهزاد محمد یوسف سره، هلته ډېر ښه کیچ ترلاسه شو د محمد لالو ګري له لورې. لومړی وکټ وغوښتل چې سویپ ترسره کړي، دواړه لومړی وکټ یې شرف الدین اشرف له لورې کلین بولډ و، هېڅ پی نه شو، مطالعه یې نه کړ، ریډ یې نه کړ، هماغه چې وکټ لاس ورکړه او دغه ستره وکټ د قیس احمد له لورې چټک و. دا هم د زبید اکبري هغه بالینګ کې وکټ کوم چې رن آوټ په صورت کې چټک تللی و خپله او مستقیما ترو ډېر ښه وکټ کیپینګ د کیس د اسحاق رحیمي له لورې. او دلته د زبید اکبري د یو بل اور پیل یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي
بالکل که وګورو زبید اکبري تر دې وخته ډیر خلک یادوي د دوه ورونه تر سره کړي دي 19 منډې ورکړي دي په ښې اکانومي سره بال تر سره کړی دی هم یې وکټ ترلاسه کړې ده کوم څه چې ضرورت دی هغه یې ترلاسه کړي دي یو ځل بیا دغه بال لوبیږي د یوې بلې چټکې منډې چانس شته دواړو لوبغاړو ته جمعه ده او د جمعې په ورځ اکثرا رخصت وي ښوونځي همدا ډول پوهنتونونه رسمي کارونه چاوي ټول رخصت وي همدا وجه وي چې په زیاته کچه کې مینهوال راځي خو ښکلی کرکټ دی نننۍ سیالۍ کې د عظمت الله عمرزي د راتګ وروسته د امو لوبډلې له لورې تاسې هم وګاټه په نننۍ سیالۍ کې بالینګ پرېکړه وکړه دا لومړی ځل دی چې په دغه سیالیو کې به دوی چیزینګ کوي ځکه وړاندې دوی تقریبا له هدف نه دفاع کوله دواړو کې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي خو وایي نه شو کولی تر څو په هغه وروستۍ شیبه کې د انینز وشي کولی لوبه کنټرول کې فشار باندې کنټرول ولري او بریا خپله کړي ښکلی بال وکټ ټو وکټ دقیق کنټرول کې بالکل زبید اکبري ډیر خلک یادوي په ښه ځای کې بال تر سره کوي دواړه بیټسمنان مطالعه کړي دي د منډو چانس نه ورکوي کوم شاټ کوم بال لوبولو کې چې ستونزه لري هغه بال تر سره کوي یو نوي منډې 15 وکټې ترلاسه ورکړي 15 اورونه د لوبې پای ته رسېدلي دي एक्स बॉल एनर्जी 2024 شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو ومه سیالي ده کومه کې چې بوس لوبډله د امو لوبډلې لپاره امو لوبډلې په وړاندې لوبېږي او که ګورو قیس احمد ډېر ښه لوبېدلی که نه که څه هم یو څه اکسپیرینس ډاون د ټراک دوه درې قدمه مخکې راځي دغه لیدنه په زړه پورې ده او بالاخره بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره اجاز احمدزي دلته قدمونه راواخیستل ښکلی شاټ و دغلته بال هغه ځای کې پیچ کوم ځای کې چې دغه شاټ ترلاسه کول د ده لپاره ستونزمن نه دي د ده په خواښه بال او بال د یوې غټې شپږیزې لپاره له باونډرۍ څخه بهر ورګزار کړ قیس احمد که وګورو یو څه ډېرې منډې ورکړي دي او ډېر په زړه پورې بهترینه چټکې منډې هڅه کېږي رننګ بټوین د وکټ په زړه پورې وي دا ډېره مهمه ده شپږیزه راله او د شپږیزې وروسته مستقیما د سټرایک بدلول اجاز احمدزي او بل داسې ځوان لوبغاړی رننګ بټوین د وکټس دا په زړه پورې کال که وګورو اجاز احمدزي په چټک دی ګلبدین نایب ایکسپیرینس په کار همداسې ده پاتې انینز کې باید دقیق اوسي بالکل قیس احمد ښه راتګ وکړ دغلته یو ځل بیا دغه بال لوبیږي فیلډر د بال نیولو هڅه کوي کامیابه دی او دوه چټکې منډې ترلاسه کېږي دواړو ترمنځ بټوین د وکټ د منډو راتګ ډېر په زړه پورې دی په کم ځای کې چټکې منډې ترلاسه کوي ځکه دواړه چوست دي سل منډې هم بشپړې شوې دې سره د بوس لوبډلې دا ښه کرکټ دی شپږیزه په لومړي بال باندې او له هغې وروسته ځکه نه ده پکار چې بله وکټ له لاسه ورکړي په دې ځای کې بوس لوبډله کراود فول هاوس بهترینه ښه لیدنه ده په کابل کرکټ لوبغالي کې اوه دا ځل یو څه بیک فوټ باندې پاتې شو سلو یې هم ترسره کړ قیس احمد 14 وروسته یو سل یو رنز 15 لوبغاړي لاسه ورکړي دي دلته د منډې چانس نه ورکوي چټک دی هلته عظمت الله عمرزي 14 نه پای ته رسېږي یو سل یو منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي بوس لوبډلې
101 for 5 after 16 overs, just one extra. Great discipline in bowling attack. Bowling in the right areas, good captaincy as well, and it's been ably supported by the fielders as well. Yeah, in for the last 4 overs. Batsman getting a start but not converting. In the commentary box on Devendra, which means Roshan Abhisinghe. What do you make of batting progression? Hello, Devendra. Yeah, it's not been an easy surface to bat on, I'll tell you. The ball has spun a lot. I'm a bit surprised that the spinners found it even later in the innings. Starts off the over and will get a boundary. They need that. Tell you what, the batters, BOST defenders, need some runs. They got a very, very strong batting lineup, but faltering today. Second angle into the batsman. He likes deliveries coming at him with the angle, with the square in position on the boundary, but finally up in the circle, taking full advantage, just rolling his wrist over and getting the ball into the spaces on the onside. It's a short boundary on the onside. Has not bowled well in the first spell, getting the ball to swing around. Excellent delivery, looking for the Yorker. He certainly was. I'm just wondering whether the ball reversed that time, because it came back, hit him on the boot. That would have hurt Gulbadin Naib. But again, if you look at the strike rates of the batters. See, this is that last delivery on the boot. Look at the strike rates. The strike rates are almost Gulbadin 11 of 12. He just Ahmed Sai 17 of 16. So nothing to really be too excited about. Just a single at a time when they need boundaries. They got 5 wickets in hand. Still they got some batting depth, one more all-rounder to come. Yeah, frustration, irritation for the batsmen when they're not getting the boundaries away at a time where the team need boundaries. I think in fairness, it's not been an easy surface. It was a good toss to win as far as the AMO Sharks were concerned. It was quite obvious the team that wins the toss will want to bowl. And we've seen why. Got the man on the boundary at the deep square. Should be back for 2. Yeah, that's good running. They've already got 8 runs in the over, 2 balls left. So I think they're looking at about 140. Not sure that that score would be enough. Look at the running. Look at Gulbadin Naib's commitment. Really ran that first run hard. That's for everyone watching. That's a good lesson. Run the first run hard, always. Young and experienced character. This time gets a slower delivery. Gulbadin has been around the scene for many years, for more than a decade. As Ahmed Jai is coming into the side, recently playing his first international match against Ireland. Fitness levels, he focuses on his fitness a lot. Good resurgence for Gulbadin in recent years after experiencing a bit of dip in form. Fanciful day here, fantastic Friday. It's a holiday in Afghanistan. Full toss and swung away. Over deep square for 6. Boundary to finish the 17th over. This has been a fruitful over from batting perspective. 116 for 5. That's a poor delivery. That's a gift on the pads. Thank you very much. Hit it to square leg, over square leg for 6. Azmat, 25 runs of 3 overs, and that was a big over. 15 runs. Looking to accelerate. Excellent previous over. Full toss on the leg stump. The last delivery was dispatched for 6. Sharafuddin Ashraf
has bowled, has relinquished his captaincy as Azmat comes in. 2 for 14. Down the track, powerful strike. Excellent footwork and a great shot along the ground for 4. Well, he was teasing him with his spin. Not easy. So I thought Gulbadin did the right thing. Look at how he gets to the pitch of the ball and then hits it with a lot of power. I think the key is to get to the pitch. Don't let it drop on you and turn. You're asking for trouble. Turn and bounce. It's gripping, it's turning, it's bouncing. Just wondering whether this would continue when the BOST defender, when the AMO Sharks come out to bat. That's not a good sign because there is a lot of turn and bounce. Pulled. There's a protection, just a single. Crowd expecting boundaries from Gulbadin. He's got the reputation of playing match-winning knocks or changing the course of the action with his attacking batsmanship, finishing the innings well. Fantastic Friday here at the Kabul Cricket Stadium. Good crowd. And we expect more people to come in with the possibility of Gurbaz in action later today. I've heard that the capacity is 8,000 here. Well, I think it's near capacity. It's a good crowd. Tell you what, these fans are just so passionate about cricket and their heroes. Six runs so far from this over from Ashraf. Will take another run. 7 from the over. Excellent over. Just a single. So he finishes his quota of 4 overs, 2 for 21. It's 123 for 5 after 18. Oh, look at the crowd. 8,000 is the capacity. And they are turning up in their numbers. You said it's a fabulous Friday, being a holiday here. The Shpageeza Cricket League is certainly catching the imagination, the interest of the fans, and that is really great to see. Well, this has been an iconic league since 2013. This is the 9th edition of the tournament. We have seen some outstanding talents coming through, like Rashid himself, Rashid Khan, Mujib. Azmatullah in 2019 was superb with bat and ball, and Ibrahim Gurbaz. We've seen plenty of talented cricketers, and we saw Wafula Tarakil in the previous encounter. Down the ground. There's a protection there on the boundary. See, on the subject of this tournament, I must tell you that the fans are so passionate. I really wish that they would see a bilateral series in Afghanistan. I really wish they would have the opportunity of cheering their national team. That's something that this crowd is missing. Oh, big! Has it cleared? That's the question. No! It has not been cleared, but he drops it. That should have been taken, Case. What are you doing? Khair Ahmed on the boundary was in the air for a long time. I don't think sun coming through in his eyes. Devinder, they play in sunlight all the time, so sun can never be a reason to drop a catch. Setting the tone of the look at this once again. Keeping his eyes on the ball was on the boundary ropes. That should have been taken. Needed a bit more effort from the fieldsman on the boundary. Expect a fielder of the quality or caliber of Case to take those, being an international cricketer. More runs here. Down to long on. They'll come for 2. Again, a bit sloppy on the field. This is not good by AMO. They're just losing it a little bit. Fidai? This has been a very unfortunate trend for them. If you see their previous 2 matches, they've brought themselves into the game and they've just let it go. This time around,
A fielder of the caliber of Qais Ahmed, I was very shocked to see that spelling off his hand. And once again, what is happening out there in the middle? Another sloppy work. This is surprising. This is really surprising, because AMO Sharks had this game, or still has this game under control. So don't let this easy runs. Don't let them easy runs. Well, Ijaz Ahmed trying to get to the pitch of the ball, as you earlier indicated. This time it was good bowling. Zubaid Akbari has bowled really well. I think the bowlers have done a brilliant job for AMO Sharks. It's the fielding that has let him down. But look at this partnership, 50 of only 36. This has given some hope to BOST Defenders. That's the end of a very good spell from Zubaid Akbari, given away 25 runs in his 4 overs, taking one very important wicket, and that too of Darvesh Rasuli, 136 for 5. It's been a good partnership, 51 runs of 37 deliveries. AMO Sharks were really good with the ball. BOST Defenders struggling. I think it was good leadership from Azmatullah Omarzai, the way he used his resources, the way he used his bowlers. Look at that. No partnership whatsoever at all, barring the last one of Ijaz Ahmadzai and Gulbadin Naib. Young leader Azmatullah Omarzai is going to bowl the last over of the match. Great effort, but that's 4. This is going to be a crucial over. Azmatullah Omarzai will have to be tight with his length. Went for 15 runs in the last over and starts off with a slower ball, drag down, which allowed the batter to get inside the line and swing it. Good start to the over. You know, if you look back at the history of Shpageeza Cricket League, Gulbadin Naib is one of the most successful batters there, because he bends down, he waits for the ball. Even if the ball that is keeping low, with the full face of the bat, he really can smash it hard. So good start to the over. Once again, pulls this, but this was a quicker one compared to the earlier one. That was a slower. They'll run to... Oh, could have been a run out had it been a direct throw onto the hands of Ishaq Rahimi, or a better throw could have been a different result. I can tell you that AMO Sharks have been a little bit sloppy in their fielding. That was quicker. That was good bowling. Good thinking by Azmatullah. It's not a great return as well. I love the batter to come back for 2. So they've got 6 of the first 2 balls into the last over. Can they get 150? 150 might be psychologically good. Not sure whether it will be enough though. Oh, just one bounce. Good fielding from Shahidullah Kamal, keeping it to only 1. 150 is the question. Another 7 runs and they'll be at 150. I tell you what about psychological factor. AMO Sharks in the last 2 games have lost it from around 151, 150 something that has been scored by them, and haven't been able to defend. So it will certainly play something in their mind. And always it's good to have 150 than 149. So they'll want to look at getting another 7 from here. That's quicker, that's better. And a precious dot ball, because they need dots. Azmatullah Omarzai into his first match leading AMO Sharks, and I believe he's done a very, very good job as the leader of the side. I told you I was looking forward to seeing him as leading a team, because he is a great all-rounder, but I see his good leadership skills as well. That's good ball, block hole. Really good bowling. Good comeback by Azmatullah. He's restricted run scoring in this over, and they're down to 1 ball.
144 for 5. They got Gulbadi Naib on strike. Oh, what about these beautiful kids? Future cricketers, future world beaters, future international stars from Afghanistan. Future good-looking international stars. Look at them, so charming. All right, so where's the field? Deep. Yeah. Well, that's good end to the innings from AMO Sharks. Azmatullah Omarzai making a good comeback from his earlier over that he gave away 15 runs, trusting his skills, bringing himself on and keeping it to only 145 for 5. What do you take on this, Roshan? Do you think it's a defendable total? I think AMO Sharks will be the happier of the two teams. They got them down to 145 for 5. That's not a frightening score. So AMO Sharks will be happy because 145 for 5, nothing really to write home about other than those 330s. There have been some starts, but eventually in the end, Ahmadzai and Gulbadi Naib with 37 and 30, just getting them to that 145 for 5. Yeah, that last partnership has saved the face for the Boost defenders, but what a bowling display this has been. Sharafuddin Ashraf starting and taking 2 wickets early on, and after that, I think Zubaid Akbari was brilliant. Qais took the very, very important wicket of Rahmat Shah, gave away some runs. He was a little expensive and also a bit sloppy out in the field. But overall, it's been a very good bowling display from AMO Sharks. And let's take you through what transpired. Shahzad Mohammadi and Hazratul Azazai opened the innings. It was a quiet power play. They could only score 38 inside the power play. There's been good bowling from Muhammad Gul alongside Azmatullah Omarzai. Sharafuddin Ashraf was welcomed via boundary, but it was a strong comeback when he came back to bowl to Shahzad Mohammadi. That was a good shot. This one was how Shahzad Mohammadi lost his wicket. A bit of a fumble, but kept to it Muhammadullah Logari. Hazratullah Zazai finished the power play with a boundary, but it was only 38 when Sharaf returned, got the wicket of Hazratullah Zazai. Qais Ahmad early on was a bit expensive. Darwesh Rasuli took him apart for a couple of glorious looking shots. But when he came back, he bamboozled the skipper, Rahmat Shah, with the wrong one. Zubaid Akbari, spare a thought for him. He's been brilliant. Despite a bit of a niggle at the back, he's still been doing brilliantly. Running between the wickets been a problem. Najibullah Zadran lost his wicket to a run out. But then overall, I'm very much upset with how Darvesh Rasuli lost his wicket because he was the only one looking very good for the Boost defenders. At the end, match was brought to some competition by the Boost defenders' last pair, Gulbadi Naib and Ijaz Ahmadzai. Young Ijaz Ahmadzai played some good-looking shots alongside Gulbadi Naib, who took 15 runs of the over number 18 bowled by Azmatullah Omarzai. But a good comeback, keep it to only 145. So AMO Sharks will need 146 runs from 120 balls, the 20 overs. When we come back, we will see the AMO Sharks batting.
و ستار چطور شد؟ کوچ صدا میکنه میمانو میگیره بیا هم ښه راغلاست دوستانو د امو نهنګانو په زړه پورې توپ اچونه چې بوست لوبډله یې په 145 منډو کې راایساره کړله د بوست لوبډلې آل راونډر چې 30 چټکې منډې جوړې کړلې اعجاز احمدزی ویل پلیډ بسم الله الرحمن الرحیم مننه خیر اوسئ د خپل لوبډلې د بیټینګ په اړه باندې راته وغږېږه ولې دغه هدف دومره کم ځکه ستاسو د لوبډلې بیټینګ لاین اپ ډېر زیات پیاوړی ښکاري بالکل بیټینګ لاین ډېر غټ ده خو دا ده چې سحر کې خامخا وکټ کې لږ نمی لږ موچري نو هغې له وجې یې موږ بیټینګ لاین فلیپ سو نو ماته کوچ پلان راکړه چې ته به تر اخره پورې چې تر 150 پورې ټارګېټ کړي نو انشاءالله په دې وکټ باندې 150 ښه ټارګېټ ده یوه ښه ملګرتیا د ګلبدین نایب سره درلود څنګه و د هغه رول په دې ملګرتیا جوړونه کې او ستاسو په دې منډو کې بالکل بیک ټو بیک وکټ لاړې سینیر د ګلبدین هغه چې څنګه راغی ما ته ویل چې تر اخره به ما ته دا بالونه لوبو نو چې ټارګېټ هر څومره شو خو باید ما ته په ګراوند باندې پاتې شو څنګه اټکلوي د پیچ ته په کتو او پیچ ته مو وکته تاسو ویل چې ننګونه پکښې وه بالکل پیچ ته که وګورو دا یو نیم سل رنز ډېر غټ رنز دی او زموږ بالینګ لاین هم ډېر ښه لاین دی انشاءالله فیلډینګ افرټس یې ورسره انشاءالله دومره اسانه به نه وي چیز کول ستاسو بالینګ به بیا ننداره کوو بس که ضرورت شو انشاءالله وبه کوو ډېره زیاته مننه خیر اعجاز احمدزی د بوست لوبډلې آل راونډر لوبغاړی چې نن یې 30 چټکې منډې د خپل لوبډلې په ګټه باندې قیمتي منډې جوړې کړلې 146 منډې هدف د بوست لوبډلې ټاکلی دی د امو نهنګانو ته د امو نهنګانو چې څنګه د لوبې پچه ګټلې ده په خپل لومړي پلان کې کامیابه سوي دي او ښه راوتي دي او څه چې غوښتی هماغه ترلاسه کړي دي وبګورو چې د بوست د لوبډلې هغه سپین اټیک چې ډېر زیات پیاوړی ښکاري څومره توانېدلی سي چې خپله سیاله لوبډله راایساره کړي آیا کولی سي خپله درېیمه پرلهپسې بریا خپله کړي او که یا څو چې بیا وروسته لوبه هم پیلیږي تاسو د لوبې څخه خوند واخلئ او تعقیب یې کوئ
Welcome back to the Kabul Cricket Stadium, the spiritual home of cricket in Afghanistan, hosting the 9th edition of Shpageeza Cricket League 2024. Total of 5 teams participating. Match number 7 underway. There was really a struggle for the batters because of the moisture content, and the conditions were exploited ably by the spin bowlers, getting the ball to turn and bounce. Sharafuddin Ashraf was fantastic. Good captaincy from Azmat as well, coming inside today, who was part of the GT20 in Canada, arriving yesterday and making sure that he was present there and delivering the performance for the side. It's a warm day here in Kabul. Temperature is hovering around 30 degrees centigrade, but it's a breezy, which is a good news. The chairman of Afghanistan Cricket Board in the backdrop. Out come the opening pair. They make a change at the top of the order in the opening combination. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Ahmed Farad Fidai. Well. Change at the top. You know, I was talking to you earlier about this very thing that they will want to boost their net run rate. 145 on the board do not look to be a very threatening total. It's going to be a nice and easy chase, hopefully, if they don't give away their wicket cheaply. So you see that Sharafuddin has been brought up, but then they have a very strong batting lineup with the inclusion of Azmatullah Omarzai, who's a very handy all-rounder, Zubaid Akbari, Shahidullah Kamal, Muhammad Ishaq Rahimi, Muhammad Haroon. So we will have ourselves a good game today. Muhammad Haroon comes with a lot of reputation as well, and they got Abdul Malik, who's been in a prime form coming into this tournament, scoring hundreds in listed cricket, and he has been touted as the next big thing in a longer format of the game, as well as he's trying to make adjustment in T20 cricket. He has been batting positively, aggressively so far. So he's getting starts, but he's not converting into significant innings so far. 47 runs so far, 25 being his best. So he's been able to provide the team off to a blistering start. The only factor is that he's not converting into significant innings. He's got the potential of playing long innings, and his team would certainly like him to deliver a big innings today. Impacts up straight away. Well, I really like the point that you raised of making it count. We saw Wafiullah Tarakhil in the second match that he played. He really made it count. And we should be expecting the very same thing from Abdul Malik. We know what a caliber of a player he is. He can really play wonderful innings. We've seen him in the domestic circuits doing it for so long for Afghanistan. I talked to Fazalak Farooqi some time back, and he said, God, Abdul Malik, he's one of the best batsmen in the domestic circuits. He says, I've bowled so many years to him, and I always find it so difficult to get him out. I remember it was unforgettable, or rather forgettable debut for him in Test match cricket against Zimbabwe, getting out for duck in both innings, but he is a quality cricketer. It was very unfortunate, but well, can he get the ball to move around? Farid Malik tucks the ball away on the onside. He's going to take a run. Single of the first delivery. Is there anything on offer for the fast bowler? Well, very early to say. At least we did notice AMO Sharks, who won the toss and decided to bowl first, did get some purchase. I would rather blame the BOST Defender batters. Only putting 38 inside the power play is not going to be enough. Devendra, you've been here for so long and you've seen a lot of matches. 38 is not really such a threatening total. Shot fine inside the circle. Third is patrolling on the boundary. They got slip in position as well. So looking to attack, looking to take wickets. That's the only way to set the tone in the bowling department. Beautiful delivery, magnificent delivery from Farid Malik. Well, you talk about the movements, if they will get something, Farid Malik straight away gives you the answer. The reason why the team AMO Shark decided to bat first was also to get some purchase, but this is really good bowling into the channel. Sharafuddin Ashraf, who's been sent to open today, couldn't do anything. Beautiful seam presentation, hitting the seam, getting the ball to come back into the right-hand batsman. The length was crucial there as well. He was beaten comprehensively. A cracking delivery from Farid Malik on this fanciful Friday morning here at the Kabul Cricket Stadium. They make change in the field now, looking to bolster the field through the onside, sending the men at the mid-wicket position, I suspect around 20 yards or 25 yards from the batsman for that uppish stroke on the onside.
Nicely pushed through the offside. Very much aware from where he can collect singles when the ball is swinging around. And we've seen this, particularly in the T20 World Cup. Afghanistan played Rahmanullah Gurbaz and Ibrahim Zadran. They, with their running between the wicket, put a lot of pressure on the opposition. New Zealand, Australia, they were just amazing. So this is very good thinking, playing it with the soft hands and trusting yourself to complete the run. This will certainly put pressure, because with this the batters change. A proper batsman, not to take anything away from Sharafuddin, but a proper opening batsman, Abdul Malik, is now on the strike. And if there is any movement on the wicket, you will want a better batsman than an all-rounder to go about the business. Down the track, that's a humongous shot that's coming towards the commentary box. 6! Abdul Malik just greeted us with a wonderful looking shot coming down the track, and it did hit the glass on the commentary box. Luckily we have a double glass, so we can be feeling safe. But that's exactly the point I was making. You put a better batter on the strike, so that is because of running between the wicket. Abdul Malik gets onto the strike, comes down the track and plays this beautifully. What a shot that was. Tremendous ball is striking. He's in full element at the moment. He's playing vintage cricket. Terrific ball connection. Hitting it from the center of the bat. Reminds me of those sixes from Tendulkar against Kasparovich in 1998 at the Sharjah Cricket Stadium. Those big innings at Dhaka as well, Bangabandhu National Cricket Stadium. Nicely cut. There is a man on the boundary, just a single. That's once a second and won't get there. That's the understanding. That's the maturity about his batting. That is so admirable. Yeah, and also is admirable the approach from the AMO Sharks. I really like it that they are thinking ahead. They have lost 2 matches. They have another 6 match, including this. They want to capitalize on the net run rate. They are ready to take the calculated risk and want to go about this business as fast as they can. Well, the spinners have been mighty effective on this pitch, getting the ball to turn and bounce. Will there be tactical change from the far end, or will they continue to think about that aspect of using the fast bowler from the far end? Might have done a bit of dent to the ball that crashed into the glass here. Well, I think the end Farid Malik is bowling from is against the wind, isn't it? So this won't really help him much. The other end rather will be helpful to the faster bowler, because with the wind he will get some help as well. Well, end of the over. That has been a good over for AMO Sharks. Farid Malik, however, wouldn't be happy with the 6 he was hit, 9 without lost. Left arm round the stumps. So, introduction of a spin, left arm spin bowler, Nasheed Khan, has got the reputation of taking wickets in the power play overs, has been bowling quite well, hasn't taken as many wickets as he would have liked, got slip in position as well. In the air, there is no extra cover in position as they got protection on the boundary at the long off region. The ball is holding into the pitch. Should they be having more field spin in catching position in front of square? Well, that's a good question. Problem is, you know, they are bringing in the fielder just a little closer to Abdul Malik in the shot. Oh, was that an edge, or did it miss everyone? That should run down to the boundary, but it'll be interesting to see, Devinder, if there was an edge. Magnificent piece of bowling. That was a great delivery. Turning, gripping, turning and bouncing. Was there an edge? Just flying over the top of the left shoulder of Gulbuddin Nabi. He's a fantastic fielder. One of the best fielders in world cricket when it comes to standing against the spin bowlers in the slip region or against the fast bowlers as well. One of the best fielders in the world.
Yeah, I think he was not expecting it come to him because it was not off the bat and there was extra bounce, and that's the reason why Shahzad missed on that as well. Bit of a sloppy work, would you call it? Rights the bounce, dropping it short. The length is going to be critical. Given the fact that the ball is gripping on this pitch, it's important to hit the good length time and again. Draw the batsman forward. That's where they can eke out mistakes from the batsman. They got man at short mid wicket. Man at the cover position is slightly deep. He should be coming at least 5 yards in. Pulled. And pulled it handsomely. Just dropping it short. Again, missing out on his length. Well, that is why Sharafuddin Ashraf has been promoted to come and open alongside Abdul Malik, because he has to make good use of the power play. And this is a good shot. It was short. All Sharaf had to do was to get onto the back foot and place it beautifully above the head of the fielder inside the circle. 4 for him. Driving back to the bowler. That's a good delivery. That's the length that he should be bowling more often than not. There's enough in the surface. This is a challenging surface for a batsman to bat against the spin bowler. Still the ball turning. Cuts ferociously. There is a misfield. And there will be runs. How many? He's coming back for the second. Ball trickles into the fence for 4. Boundary to finish the over as well. 22 on 22 yards in 2 overs without loss in the chase, the AMO Sharks. Well, at this stage, BOST defenders were 13 without loss. Captain Azmatullah winning the toss and bowling first. Brilliant bowling display, backed by excellent fielding, and in response up to a flying start. Farid Malik to continue. Gets a short lifting delivery. Exchange of words, telling him, how about this one for a shot? Or is it a phrase that usually the bowlers use? Smell the leather. A short one, yeah. I think this is good work. Abdul Malik just lets it go. Fine leg is on the boundary, third on the boundary as well. Sorry, deep square on the boundary. Fine leg is up in the circle. Brilliant, absolutely brilliant. A quality stroke from a quality batter. Just a touch fuller than the earlier one. That was a shorter one. This time around, it was in good length area. Abdul Malik waiting on the back foot for it. Want to see that replay. What a shot that was. How elegant is Abdul Malik? Look at his batting. I mean, look at that for a shot. This is so good. He waited for it and smoked this above the fielders inside circle. Remember, in the power play, 2 fielders are only allowed, and one is at the deep square and the other one is at the third man. So this area is vacant at the long on, long off, and he's cashing it out. Amazing stroke from Abdul Malik on the rise. Gets a good delivery and show the batsman coming down the pitch, just taking the pace of the ball. He's disappointed. He's disgruntled, frustrated. You know, Devender, I still think he needs to just give himself some time. He doesn't have to be upset with himself. He's really done a good job at this stage of the game. Already hit a maximum, hit boundaries. But I think the bounce just didn't rise to his expectation. That's the nature of this wicket. There are areas when it drops on him, it will have a double pace. Like, it will not come to your liking. Look at the crowd. Entertain us, Devender. It's a fabulous Friday here in Kabul. It's a holiday.
plenty of superstars who performed superbly well in the ICC T20 World Cup participating in this event. Driving gloriously down the ground. There's a protection. Should be back for 2. Has to hurry. Well, it's a pity it was fielded, because for a shot that was played, I will have wanted that to be a 4. And I want you to tell me so many times have you seen Sachin Tendulkar playing those shots, the drives with the full face of the bat? Please. Straight drive is a delightful stroke. Tendulkar, Sunil Gavaskar as well earlier against high quality bowlers from West Indies in test match scenarios. It is a soul lifting stroke, exhilarating stroke, the straight drive. Nicely tucked through the onside. Long chase for the fieldsman. 3 fieldsmen converging. Oh, that's a wonderful effort. Being cheered on by the crowd here. Wonderful effort from Gulbadin Naib. 3 fielders were converging in. Zia Sharifi running from the deep square, but Gulbadin Naib following it from the shot mid-wicket all the way to the boundary. But what an effort this has been. Look at this. This is a good shot. Just plays it nicely away from the fielder. And look at this effort. Great effort this. That is how you can win matches. That is how BOST Defenders win it last time against the Bande Amir Dragons. Coming into the super over. What a game that was. Well, having right players in hot spots, the critical fielding positions is important, especially in T20 game. Gulbadin at square leg inside the circle now. Cuts, just bouncing in front of the fieldsman at short third. Receives applause from Farid Malik. That marks the end of the 3rd over. Going along nicely, 31 without loss. It's a beautiful Friday. Lot of people coming in, fully packed house. I was talking to Roshan and I asked him what his estimate about the capacity crowd here is, and he was talking about something 8,000, 10,000. It's so good when you have the fans coming in, cheering louder for every shot, every wicket. Just adds a lot to the beauty of this game. It has been a fantastic Friday here. They got slip in position now. Takes the edge. Was that a dropped chance? Gulbadin Naib, we earlier talked about him, how safe a fielder he is anywhere in the field, particularly in the slip field position. Well, it'll be interesting to have a look at that after this delivery. Reaching for the ball, that ball came slow off the surface. Just a single. He was trying to give a bit of room to himself to play an attacking stroke. Excellent delivery, the previous one. Look at this turning, gripping. Oh, it was off his thigh pad and bouncing before he could reach there, Gulbadin. Yeah, my bad. Off the naked eye, I thought it came off the bat, but there was no bat into it. It was off the thigh pad and also didn't reach Gulbadin Naib. So you haven't done anything wrong, Gulbadin Naib. I take all my words back. You are one brilliant fielder we have enjoyed seeing for so many years. Nicely bowled, nicely played as well. Drawing the batsman forward. He is enticing the batsman to come down the pitch. That's where, since the ball is turning and gripping, that's where he can create opportunities. Looking for a victory here to open their account. The AMO Sharks cuts and cuts it delightfully. That is a superb stroke from Sharafuddin Ashraf. This is already a very good start, a very solid start in the chase to 146 to register their first 2. And remember, BOST Defenders are still undefeated. But this is a good shot. A little short onto the back foot and drives it beautifully from away from the fielder for a 4. So that is what Sharaf has been sent to do. Now, I had a feeling something has to give. Chops it, cramped for room on that occasion. Nasir Khan, normally very economic, also has got the habit of taking wickets
in the power play overs. Bit expensive today because of intent from the batsman. There is enough in the surface, but the intent is making difference. Big shot! Tremendous ball striking from Sharafuddin Ashraf. He moves on to 23. It's 42 without loss after 4 overs. And there will be change in voices. In Pashto, it's going to be Sharafuddin Shakir and Abdullah Shahad. ډیره زیاته مننه احمد فرهاد فدایي او زموږ ملما تبصره کوونکی ښاغلی ډیوینډر کومار. احمد فرهاد فدایي 50% ملما او 50% کوربه او د افغانستان په استازولۍ په نړیوالو لوبو کې تبصره ترسره کوي. بالنګ کې هم بدلون ضیاء الرحمن شریفي او پر اتک سره د قدمونو استعمال د عبدالمالک له لوري 4 منډې په ډیپ میډ وکټ کې ترلاسه کیږي. عبدالمالک اټیکینګ لوبه او بریدګره لوبه ترسره کوي د هر توپ اچوونکي پر وړاندې. ضیاء الرحمن شریفي امپاکټ پلیر د حضرت الله زازي پر ځای لوبې ته داخل شوی دی. ښه شروعات دي، ښه پیل دی د امو نهنګانو لوبډلې لپاره دواړو پیل توپ وهونکو له لوري او بیا هم د شاټ هڅه او بریالی کیږي. پرله پسې 2 وریځې په هماغه ساحه او په ډیپ میډ وکټ ساحه باندې عبدالمالک د تیرو لسټ ای سیالیو څخه په فوم او ردم کې ښکاري. قسم د قشتپې جام په 20 وریځو سیالیو کې د افغان ابدالیانو د لوبډلې سره د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته تللی و، خو لسټۍ ته په راتګ سره یې دویم د ډیرو منډو جوړونکی لوبغاړی و. دلته هم په 14 توپونو 27 منډې تقریبا د 200 سټرایک ریټ سره شاکر صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه سحاق. 50 منډو پارټنرشپ په 26 توپونو باندې. او دا ځل د شاټ ټچه خو بالکل د یوې منډې موکس ته، ځکه چې په آن سایډ باندې ولوبول سو. د ضیاء الرحمن توپ اچونه که وګورو تر دا مهاله 9 منډې ورکړې په 3 توپونو باندې. د بوست لوبډلې ته شاکر صاحب که وګورو د تیر لوبې تکړه لوبغاړي بشیر احمد نن په لوبډله کې نشته ده، محمد اکرم هم لوبډله کې نشته، ضیاء الرحمن شریفي د حضرت الله زازي پر ځای باندې امپاکټ پلیر اضافه شوی دی. او دلته د یو بل شاټ هڅه او 6 منډې یقینا شپږیزه. بالکل که وګورو دلته رومو بالکل لوز بالو په اساني سره دغه توپ په ډیپ ایکسټرا کور باونډري په لوري باندې یو ښه شاټ و. بیلنس که وګورو، سټیبلیټي وګورو د بیټر ډېر په زړه پورې ده. د پرانیتګر توپ وهونکو یا اوپننګ پارټنرشپ که وګورو ډېر اعلی ده. 50 منډو پارټنرشپ هم بشپړه سو. ریپلی یو ځل ګورو د تلویزیون لوبڅار کومه اشاره ورکوي تر دا مهاله لوبه ولاړه ده په دې خاطر چې دغه شاټ د شپږیزې یا څلوریزه پرېکړه وسي. بال بالکل د بونډرۍ نه د باندې لګېدلی و. ګلبدین نایب هم اشاره وکړله چې 6 منډې دي، خو بیا هم د لا شفافیت په خاطر باندې لوبساران ګوري د ټکنالوژۍ نه په استفادې په ګټه اخیستنې تر څو مسله کلیر شي. او لوبسار صابر او د شپږیزې سیګنل بالاخره ورکول کیږي
شرف هم مالک ته وویل چې زه هم شپږیزه وهلی شم. دا ځل بیا هم توپ څه دننه راغی د بیټ په منځ باندې لګیږي. شرف الدین اشرف په لومړي پیل کې داسې فکر کاوه چې دا شاټ د شپږیزې لپاره د لوبغالي څخه د باندې. اما دلته به کریډیټ ضیاء الرحمن شریفي ته ورکو. بالکل په صحیح لاین کې پیچنګ ډېر علاو او لاین او لین ډېر صحیح و، ځکه په عموم کې ضیاء الرحمن یو ښه تیز توپ اچونکی ده، خو که دی په لاین او لین باندې ډېره زیاته توجه وکړي نو اسانه به نه وي چې بیټر منډې د په توپونو باندې راوړي. ښه بیرته راتګ دی د ضیاء الرحمن شریفي له لوري، ځکه چې کله په لومړنیو څلورو توپونو باندې 15 منډې راتګ او وروستي 2 توپونه ښه ترسره کول، دا د یو ښه توپ اچوونکي کمال وي، وړتیا یې وي. 5 اورونو په پای ته رسېدو 58 منډې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. دوی که پیلیز یا اوپننګ کې تغییر راوستی دی په ګټه باندې تمام شوی دی. دا هم ریپورټ کارډ ګورو. شرف الدین اشرف 29 منډې، عبدالمالک 28 منډې او تر دا مهاله یوازې 12 ډاټ توپونه یا خطا توپونه ترسره سوي دي او له دې سره 3 شپږیزې او 4 څلوریزې هم ترسره سوي دي. نو په ټوله کې داسې ویلی سو چې پاور پلی ډېره ښه لوبول سوې ده. وکټ یې د لاسه نه دی ورکړي. دواړه پرانیتګر توپوونکي د شرف الدین اشرف که وګورو عموما دی په میډل آرډر کې راځي یا دغسې په اوپنینګ یا ون ډاون پوزیشن باندې ډېر کم راځي، خو په کورني کرکټ ډېر وخت وړاندې موږ دی په اوپنینګ او ون ډاون پوزیشن باندې لیدلی و، ډېره ښه توپونه یې ترسره کوله. نو یو ښه پرېکړه ده شرف الدین په اوپنینګ کې. په شارټ فارمیټ کې موږ لیدلي دي ګلبدین نایب، کریم جنت، شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې په پیل کې توپ وهنه کوي خام ثابت شوي دي او دلته ګلبدین نایب د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی. فرید ملک خپل 2 اورونه ترسره کړل، 2 وروستي اورونه به وروسته ترسره کوي. نن محمد هارون د افغانستان د کورني کرکټ یو بل پیاوړی توپ وهونکی لامونه هنګانو سره په لوبډله کې شامل دی. دلته ډیر زیات په زړه پورې شاټ، بهترینه پلیسمنټ او ټایمنګ بال د 4 منډو لپاره د بونډرۍ په لور لوبیږي. بالکل وی کتل ګیپ خالی گاوه ته دغه ځای څخه ګټه پورته کړه. موږ په بیټینګ باندې خبره کوله سهاک که وګورو په تېره لوبه کې هم داسې یو څه ولیدل سو چې رحمت شاه په 1 ډاون پوزیشن نه بلکې په 4 ډاون یا باندې راغی. اما نن هم د دوی په توپوهنه کې که وګورو دا ځل ډاون د وکټ راځي، بیټ سو بیټر ښکلې توپ اچونه. ګلبدین نایب د تیر توپ په څیر باندې دغه توپ هماغسې نه واقعا هم چې بیټر ریډ کول د یو توپ اچونکي لپاره ډېر ضروري وي. کله چې هغه له لومړي سره سرکل یې ډېر ښه لوبولی، پاور پلی کې تر دا مهاله د دوی منډې ډېرې ښې دي. نو د دوی هدف هم دا ده چې دغه وروستي 3 توپه د پاور پلی غټ شاټونه ترسره کړي څو د منډو لړۍ نور هم زیاته سي. وړاندې هم موږ یادونه کړې وه چې پاور پلی چا ښه ولوبوله، لوبه د هغه په ګټه باندې. او دلته بال جګ شوی دی، د لانګ آن فیلډر هڅه وکړله چې بال راونیسي، خو نوموړی په سرکل کې و او ښه هڅه وه د شرف له لوري. بال یو څه ایج شو کله چې د سرکل فیلډر بونډرۍ ته ځان رسوي، یو څه وخت به لګېږي او دلته د دواړو توپ وهونکو ترمنځ به منډې هم جوړېږي. که وګورو په سټرایک باندې شرف الدین او په کمنټري باکس کې هم شرف الدین. دا ځل توپ د کیچ لپاره یو چانس، کیچ آوټ. بالکل هیڅ موقع نشته شرف الدین اشرف ته چې نور په 20 ځای باندې پاتې شي، د پویلین په لور باندې قدمونه اوچت کړل. بالکل دلته یو شرف الدین مو له لاسه ورکړ او نوموړي خپله وکټ پرېښوده. هوښیاره توپ اچونه د ګلبدین نایب له لوري نه. که د عبدالمالک یادونه کوو چې د لسټۍ سیالیو څخه په فوم کې راغلی دی، نو ګلبدین نایب هم د افغانستان د ملي لوبډلې هغه لوبغاړی دی چې د نړیوال جام څخه په فوم کې راغلی. لسټۍ سیالۍ یې مو لوبولې او دلته د شپږیزې په 9 پړاو کې د بوست ساتونکو لوبډلې لپاره خپل
بالینګ او بیټینګ نندارې ته وړاندې کوي درویش رسولي. هغه فیلډر دی چې هغه ډګر ساتونکی دی چې که دغسې بال ورځي نو هیڅ غلطي به نه کوي او کیچ به ترلاسه کوي. بالکل سحاق په دغسې وخت کې د شرف الدین اشرف اوټېدل، که څه هم د پاور پلی 2 توپونه یا 1 توپ پاته و، که دغه 2 توپه هم د په ښه میچورټي سره لوبولي وای، د آوټ خپل ځان نه وای آوټ کړی، نو نور اورونه هم دته راتلو مخکې، ځکه چې د یو اوږده پاڼۍ نن ترسره کولی شي. خو کوم چې د اوپنینګ د ده لپاره څه ضروري وو هغه یې ترسره کړي دي، هغه یې وکړل. واقعا هم چې اوپنینګ سټارټ ډېر اعلی او ډېر په زړه پورې و. زبید اکبري د توپ وهنې لپاره راغی. زبید نن بالینګ هم ترسره کړی و، یو وکټ هم ترلاسه کړی و. او دلته امو لوبډله به فکر کوي چې موږ هیڅ کوم زیان نه دی لیدلی، ځکه دواړه د پیل توپ وهونکي توپ وهنه ترسره کوي. بهترینه توپ اچونه، خو دلته بال ښه لوبیږي له میډ وکټ څخه، او 2 تیزې منډې د دواړو لوبغاړو ترمنځ ښکلې همغږي د دواړو توپ وهونکو. بالکل کمبینیشن یا رننګ بټوین د وکټ وګورو ډېر اعلی و. 6 د وکټ په زیان 6 اووره پای ته رسېږي. نن شاکر صاحب هغه د انګلیسي په اصطلاح فول هاوس، یعنی هیڅ ځای نشته داسې چې سټنډونو کې یا د نندارچیانو د ناستې په ځای کې چې هلته لږ ځای هم پیدا شي او یو نندارچي کېنی چې دلته د سیالۍ ننداره وکړه. له لوبغالي بیرون هم ګڼ شمېر نندارچیان په دې تمه دي چې چانس ورکړل شي تر څو راشي او سیالي وګوري. ډېر په زړه پورې شاټ د پوینټ پوزیشن باندې، خو د کور ډګر ساتونکی موجود. ښکلې ډګر ساتنه که څه هم او دلته اوور ترو، یوه بله اضافي منډه هم راځي. دغه منډې دغسې ترو وي د بوس لپاره سرخوږی جوړېدلی شي، د سر درد جوړېدلی شي. کله چې ته په سکوربورډ باندې هدف سره ونه ټاکې، ته به د دغسې منډو مخنیوی کوې، دغسې منډې به په اساني سره نه ورکوې. بالکل کټ شاټو نصیر په لومړي حالت کې بال ونیوه، بیا کله چې ضیاء الرحمن شریفي ته بال را رسیږي، دا هغه څه دي چې په کرکټ کې که کم تکرار شي د یوې لوبډلې لپاره نو د ډېرو منډو د جوړولو مخنیوی پکې کېږي. که دلته په لومړي حالت کې بال نیول شوی وی نو یوازې یوه منډه به جوړه شوې وی، خو د مس فیلډینګ په نتیجه کې 2 نورې اضافي منډې. دلته یو بهترینه شاټ د زبید اکبري له لوري، او بالکل بال د 4 منډو لپاره د ډیپ کور پوزیشن ته بال لوبیږي او د 4 منډو لپاره 4 منډې ترلاسه کوي زبید اکبري. بالکل که د باډي بیلنس وګورو، که د شاټ سلیکشن وګورو، تاسو د زبید اکبري دا شاټ وګورئ، ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې. واقعا هم زبید له لومړي پیله په دغه سیالي یا ټورنمنټ کې ډېر ښه ځلېدلی ده. یو ډېر بهترینه ډرایور ورته ویلی شو، د کور ډرایو. او بیا هم په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن شریفي، فرید ملک، رحمت شاه خپلې مشورې سره شریکوي تر څو په ډګر ساتنه کې تغییر راولي، یا زیاته دغسې څه ورته ووایي چې تر څو هغه خپل تجارب ورسره شریک کړي. فرید ملک د افغانستان د ملي لوبډلې یو برجسته یو ښه توپ اچوونکی ده، نو د ده د مشورې وروسته به وګورو چې کم غبرګون ښیي. بهترینه لیټ کټ شاټ او د یوې منډې لپاره بهترینه سټراټیجي، ښکلی پلان او ډېره ځیرکتیا د توپ وهونکي له لوري. ضیاء الرحمن شریفي هم د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب کړی، د آیرلینډ پر وړاندې په غالب ګمان په لومړۍ سیالۍ کې 3 وکټې ترلاسه کړې وې. نو د افغانستان د کورني کرکټ لوبول هم یوه ډېره غټه تجربه ده. نندارچیان لیدل کېږي، ښکلې ننداره ده دلته. ګلالی ماشوم له خپل مشر سره ښه توپ اچونه دلته د ضیاء الرحمن شریفي له لوري. سحاق یوې نکتې ته باید اشاره وکړو چې همدغه ورزش ده، همدغه لوبې دي چې د هیوادوالو ترمنځ یووالی، سوله، ورورولي، همغږي، د یو بل په څیرو باندې مسکا، په ورین تندي باندې هرکلی،
دغه کرکټ ده چې ټول هیوادواله هغه کله بامیانو څخه ده، کله کندهار، کله ننګرهار څخه ده، کله مزار، ټولې په یو سټیج په یو لوبغالي کې څنګ په څنګ باندې سره کښېنولي دي او خپل ملي اتلان تشویقوي. هغه مثبت اړخ که د کرکټ وګورو، هغه د لوبې یعنی هغه څه دي چې د هیواد د هر ګوټ وګړي نن په دغه لوبغالي کې نه د رزوبان سته، نه هزاره، نه ازبک، نه تاجک، یوازې ټول د یو افغان په څیر باندې په لوبغالي کې د یو بل مټې د مټو سره لګېدلې دي او په ورین تندي په مسکۍ څیره خپل ملي اتلان تشویقوي، د یووالي ثبوت ورکوي. بالکل په نندارچیانو کې یو بینر راوړل شوی و او له نیپال څخه غوښتل شوي و چې افغانستان ته راشئ. دغه سیالۍ تاسې هلته د تلویزیون او د سوشل میډیا له لارې وګورئ او خپله لوبډله که چېرته نیپال لوبډله یا هم بله بهرنۍ لوبډله راځي نو بیا به د نندارچیانو څه حال وي او څه یو په زړه پورې ننداره به وي. دلته ښه بیرته راتګ کوي ضیاء الرحمن شریفي واویا یو لوبغاړی له لاسه ورکړی. واوره په پای ته رسېدو سره 14 ډاټ توپونه راغلي دي. که ډاټ توپونه سهاک تر سره سوي دي، بل اړخ ته د منډو لړۍ هم دوامداره ده، د منډو کمبود نه ده راغلی، ځکه هر بیټر چې راځي هغه سټرایک روټیشن که وګورو ډېر اعلی ده، منډې تر سره کوي، د منډو لړۍ نه دروي، ځکه چې دوی هدف دومره ستر نه ده په دغه ویشتنځای باندې. که وګورو په لومړۍ لوبو کې 109 یو سل 8 د منډو هدف په اوښ په دغه لوبه کې هدف کوچنی دی. نور احمد لکڼوال د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی او د یو سلپ سره ګلبدین نایب چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره په لومړي سلپ کې درېږي، دلته د بوس ساتونکو لوبډلې لپاره په لومړي سلپ کې د فیلډینګ دنده ترسره کوي. او دلته سلاک سویپ او بالګورو چې بالکل ښکلې ډګر ساتنه د اجاز له لوري. اجاز احمدزی وتوانېده چې بال له څلورو منډو راوګرځوي. ښکلی سلاک سویپ ترسره شوی و، خو که ډګر ساتنه وګورو هغه هم ښکلې وه. کوه نور یا نور احمد لکڼوال دا مهال په نړیواله کچه خو ځلېدلی ده. په کورني کرکټ کې ګورو راځي سلاک سویپ او توپ ته سکویر لیګ باونډري په لوري باندې ښکلې ډګر ساتنه ډېر اعلی، واقعا هم چې یقیني څلوریزه یې وژغورله. خو نور احمد لکڼوال له لومړۍ لوبې وروسته هغسې ښه نه ده ځلېدلې لکه څنګه چې په لومړۍ لوبه کې د 4 وکټې ترلاسه کړې، خپله لوبډله یې بریا ته هم ورسوله، خو له هغې وروسته د ده دغسې څه بالینګ نه ده ترسره سوی. بالکل په لومړنۍ لوبه کې په 4 اورونو کې 8 منډې ورکړې وې، 4 لوبغاړي سوځولي وو. په دویمه لوبه کې اکانومي او څخه وه، دلته عبدالمالکو چې یو څه په فرانکفورټ باندې راغی، بال یې فاین لیګ ته ولوبو، خو هلته هم ډګر ساتونکي له هوښیارۍ کار واخیست. که چېرته د کیچ هڅه یې کړی وی، مخکې راغلی وی، بال به 4 منډو لپاره ضرور د مس فیلډینګ په نتیجه کې ته او څه بهترینه توپ اچونه. زبید اکبري ریپلی ګورو بال څه دننه راغی، واقعا خو لیګ سټمپ میس و، ستونزه نه وه د لوبڅار لپاره. دغسې پرېکړې عموما نه. دا ځل بیا هم د سویپ هڅه کوي، خو توپ ته فاین لیګ باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې، ځکه چې په شارټ فاین لیګ باندې هم ډګر ساتونکی موجود و، خو ونه توانېدو چې د دغه 4 مخه ونیسي. هغه څه چې له نور احمد څخه ډېر کم لیدل کېږي، دلته لومړنی اور دی په دغه سیالۍ کې او لیګ سټمپ ته شهزاد هم ونه توانېده چې دغه بال راونیسي. بال د وایډ سره 4 منډو لپاره یعنې 15 اضافه او وړیا منډې د امو لوبډلې لپاره په اکاونټ کې اضافه شوې،
ښکلی بیرته راتګ له وایډ وروسته. د تلویزیون په پرده باندې تاسو دا ګلالي ماشومان ګورئ چې نن د جمعې د ورځې د رخصتي څخه فرصت اخلي او راځي لوبغالي ته. وروستی توپ بیا هم په بشپړه توګه نه میډل کیږي، خو په دغه اور کې په هر توپ اکبري هڅه کوله چې غټ شاټ ترسره کړي. دلته هم 8 اووره پای ته رسیږي، 86 منډې د یو وکټ په زیان. کمنټ باکس کې هم تغیر راځي. روشن ابیسنګ، حکیم احمدزی، $86 for 1 in just 8 overs. We're looking at a target of just 146. So that should not be frightening at all for the batters. Gulbadin Naib. Single of the first ball as I warmly welcome Hakim Ahmadzai. How are you, Hakim? Excellent, thank you very much. I've honestly enjoyed. I've been overwhelmed by the love shown by not just the fans but all of you. Thank you to the Afghan Cricket Board and everyone else for having me here, and I'm just enjoying my time. I've experienced it too much. This is easy. It's a little bit too easy for AMO Sharks. They're just not at all being challenged at the moment. The reason for that being that we knew that the surface will get better, Hakim, because at the start there was so much moisture on the surface. It was an important toss to win, and you know, these guys, I always believe that these fans, they need a bilateral series. They need to see the Afghan team playing here. They need to be supporting. They need to be really shouting. Now what's going on here? Naib seemed to be, Gulbadin seemed to be in some sort of bother. I think, I hope he's all right. He's a strong lad. But just very quickly, as this happens, I think Afghanistan needs bilateral cricket. Yeah, indeed, no doubt. Now,
I'm just, yeah, Gulbadim seem to be going off. I hope it's not the hamstring. If it is hamstring, it's a worry. So it's a good thing that he's walking off. He will be attended to. But that is a big blow to the BOST defenders, because that's an experienced bowler. He'll have to pull a rabbit out of the hat, because they need something special. They need wickets. At the moment, AMO Sharks is just doing it too easily. Akbari 12, Malik 37. And this is a bit too easy. I'll tell you why. Because this surface is now turned out to be a really good batting track. The ball is coming onto the bat. It's not turning. If you did see the way KS bowled, he was turning it like a top. And that was because there was some moisture. But now there's nothing. It's brilliant. I'm not sure whether AMO Sharks are going to be too worried at the moment, because their target is well within their range. 55 of 67. One ball to go in the over. Easy single down to long on. 92 for 2. 92 for 1, I beg your pardon, at the end of 9. Right, those are the sponsors. So important, isn't it, to have X-Bull sponsoring this Shpageeza. Shpageeza, that's the right pronunciation. Now don't do that. Malik, you got to be careful. Don't try to cut a delivery on the line. That bounced a bit, that can spin back, that can cause you trouble. Noor is a very clever operator. Look what happens, it just straightened up. Noor Ahmed is somebody who can create magic. He is that kind of a bowler, attacking wrist spinner. Is that an inside edge? The wicketkeeper was very excited. Just popped up. They need wickets here. Ah, what about that? Moved inside the line. Made him bowl straight. And they'll come back for 2.
Let's take a look at the match summary. BOST defenders struggled to get to 145 for 5. Not many starts to speak of, lots of 30s and wickets being shared. And in reply, look at where AMO Sharks are. In a matter of 10 overs at the halfway stage, they made 97 for 1. Excellent progress. Malik, Ashraf and Zubair Akbari all getting starts. It's been a very, very good start for the AMO Sharks. They meant business from the ball from the word go. They were looking to take the bowling on, never allowing the spinners or the fast bowlers. That was the sharp one. Such catchers needed to stick, but it wasn't to be. The batters just started enjoying themselves. Fielding wasn't really great as well. And Malik in particular was very good. Just making sure that anything short, anything with width has been punished. And they showed great intent as well. Into the pitch, punished. And then was also very good when he was looking to be aggressive when this happened. But I can tell you that AMO Sharks are looking very pretty and they're looking to be in a very good place. .97 for 1. Just look at the progression. AMO has been very good, 1 to 6. They're way ahead of BOST in the power plays, and in the middle at the moment, at an important phase, they haven't lost a wicket. 97 for 1 in 10 overs, going at a near 10 runs an over. The required rate is under 5, so that wouldn't worry or frighten them. Farid Malik's back. That starts off with a wide. That's a poor delivery. Straight to the fielder, but you could see that the ball is coming onto the bat quite nicely. He's looking to punch it on the up. Tells you that the pitch is true, the pace is good, and the ball is truly coming onto the bat. So it's a good time to bat on this surface. The 100 is up in the 11th over only.
That shot, a punch off the back foot. Take a look at this. Had width, had pace. All he needed to do was pick his gap. This outfield is extremely fast. Raced away to the boundary. 44-58 now for AMO Sharks. 9 wickets standing. This time there is a fielder at long on, but you could see that the batters are making runs, Hakeem, with no real threat at all. It is risk-free cricket at the moment. What seems to be the problem here? The umpires are having a word. Is it about that run they took? Was there a deflection? I think, yeah, in the spirit of cricket, they're just conceding and not taking that run, which is good. We've generally seen teams play with a very good spirit. Obviously, they are all friends and they know each other, which is good. Competition is intense. This is what happened. He missed it, the throw, and then the batters look to take a single off that. .42 or 56. Short ball. Can get a single. We've spoken about the crowds many a time. Spoken about how passionate they are and how what should I say? How excited they get when they see their heroes. I mean, the other day we did see the crowd, one or two of the crowd running onto the field, taking selfies with Ramanullah Gurbas, who's very kind to pose for those selfies. So you could see the love and the passion the crowd has. So last ball of the over, but I'm going to pose this question to you again, maybe at the beginning of the next over. Dot ball to end the over. 11 done, 105 for 1. For 1, just 7 extras, so that tells you that there is discipline. But that batting card looks impressive because openers have got starts and the number 3 batter in has been scoring at a runner ball, but doesn't matter because Abdul Malik is going like an express train, 49 of 31, and plenty of batting to come as well. Well, at the moment, Misse and Neck Knights are right on top, so are the Bandai Amin Dragons, but what about the ones at the bottom? AMO Sharks and Spinger Tigers. AMO Sharks are looking good to open their account at the moment. And don't forget the top 2 teams will play in the final. This is over number 12. 105 for 1. Noor Ahmed will continue. So Hakim, as I asked you, we see the passion, we see the interest, we see how much the crowd loves these contests and players. When will Afghanistan see bilateral cricket? When would an international team visit Afghanistan? I think that's the need of the hour.
Yep, brilliant batting, no doubt. Absolutely brilliant batting. 6 to mid-wicket, quickening the process. So very quickly, you think Afghanistan is ready for international cricket? We are ready. The Afghan nation is ready. As a cricket board, we are ready. And we are almost there to host an international team here and have international and bilateral cricket been played here in these specific grounds. This spectators and this public surely deserve an international team to come in, visit Afghanistan and play bilateral cricket in front of these guys. Noor Ahmed seems to be struggling with his line and lens consecutive wide delivery. So happy with the infrastructure that Afghanistan offers to international teams, because I know that this country is crazy about the white ball cricket, particularly the T20 format. I think we have got all the platforms ready. Infrastructure has been good. I think good enough to host a T20 team, and you could you could have a better word about that if we are ready or not, or we will still have some time to do that. But I think as things are concerned so far, we are there to host starts hosting teams like Nepal and other teams, and will be there for hosting bigger teams. 12 overs done here in Kabul. It's 115 for 1, the AMO Sharks. ستړي مسئ د آمو او بوست ترمنځ روانې لوبې ته ښه راغلاست. بیا هم لوبه ډېره ښه روان ده. آمو ډېر ښه پیل وکړ، سټارټ یې ډېر ښه واخیست. شرف الدین یې نن اوپنینګ ته ایستلی و. دا و چې د لوبې ښه پیل سره اوس مهال ښه روان دي. رحیمي صاحب ښه راغلی. ډېره مننه. فل لین بالو آن سایډ ته د یوې منډې لپاره ولبو ډېر په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړې. پیل کې شرف او مالک او اوس لپاره زبید اکبري 15 سره ښه ملګرتیا یې کړې. 50 غټ سټرایک ریټ سره 40 توپونه 13 منډې ډېر ستونزمنه نه ښکاري. لوبه اسانه ده آمو لپاره. آمو د پیل څخه تر دې دمه لوبه کې کنټرول لري. ډېر ښه بال اپ سټام نه سلو بال ګډ لاین باندې شهزاد راونیوی دغه بال. سلو یې ترسره که ورته بیټسمین غوښتل چې د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ دغه بال راواخلي، اما بریالی نه و. لږ څه پیس یې کم که، پیس کې تغییرات راوستل. فیلډینګ باندې که خبرې کوو، تړمین او فاین لیګ دننه په سرکل کې ساتل شوي. ایکسټرا کور، لانګ آن، لانګ آف، ډیپ سکویر لیګ. مډ وکټ کې هم فیلډر ډیپ دی. شارټ لاین کې بال فاین لیګ په طرف باندې بال ځي 4 منډو لپاره. سردار فرید ملک په وړاندې 4 شاته بالو په باډي باندې لږ سستوی هم وکړه. فاین لیګ فیلډر دننه په سرکل کې ولاړو. 4 منډې ترلاسه شوې. 146 منډو هدف ډېر ښه لګیا دي د آمو لوبډله. آمو به په روان شپږیزه لیګ کې د لومړۍ بریا لپاره ښه لوبه د مهال روانه کړې ده. د عظمت الله عمرزي په راتګ سره ټیم کمبینیشن ډېر ښه جوړ سو. په لاین کې دا ځل یې خو وایډ بال ایکسټرا منډه. لیګ سټم نه بهر بالو، اضافي منډه راځي دلته. همدغه بال که چېرته په چینل کې وساتي یا په آف سټم باندې ورته ترسره کړي، کوم لین سره چې دی بولینګ کې لینت صحیح دی، اما لاین صحیح نه دی.
دمګړی د فرید احمد ملک. امو لوبډله د بریا لپاره هم نږدې سوې ده. د ځل بیا ګوډ لاین بال، دا ځل یې ډیپ سکویر لیګ ته خو فیلډر له بال څخه لږ څه وړاندې بریالی نه شو چې کیچ ونیسي. سلو یې ترسره کړ، ورته بیا هم پول پسې لاړو عبدالمالک. اما ډېر ښه میډل نه شو، هماغه و چې هلته په ډیپ کې یوازې سټرایک روټیټ شو. مومنټم که وګورو دمګړی د امو لوبډلې سره د 2 سیټ بیټران په کریز باندې دي، منډې هم ډېر نه دي پاتې، مزل لږ لنډ دی. خو د عظمت الله عمرزي راتګ په لوبډله باندې تاسې هغه تاثیرات، تاسې هغه لوبډل مشري د عظمت ګورئ. بالکل رحیمي صاحب ډېر مثبت تاثیرات ده. یو ځل بیا شاټ بال خو بونډرۍ په طرف باندې نه رسېږي، فیلډ سو بال شاټ لاین کې دغه بال خو فرید ملک ورایټي سره بال کوي، لاین او لین سره هر بال سره کوشش کوي چې بدل کړي. بیټسمین دی غټ شاټ په طرف لاړ شي. دریم ځل دی چې پرله پسې ډول باندې سلووري ترسره کوي، کټرې کوي فرید احمد ملک. T20 هم داسې کرکټ دی، څنګه کېدلی شي ځان وژغوري. د توپوهونکي نه ډېر زیات مینوال راغلي. جمعې مبارکه ورځ ده دلته په افغانستان کې. ماسپښین سیالۍ چې ډېره غټه سیالۍ ده، هلته به هم موږ ډېر زیات مینوالو لرو. فرید ملک ځل بیا دا ځل کلین بولډ، دا ځل سلو بال هماغه سلو باندې روان پول لین بال، دا سره عبدالمالک خپل وکټ له لاسه ورکوي. هیڅ ځواب نه و عبدالمالک سره، ستونزه نشته د نو بال. دوه شپېته منډې وکړې په 140 توپونو باندې، ډېر ښه سټرایک ریټ سره 123 2 لوبغاړو په زیان. تکرار که وګورو لږ څه شاته یې ضرور کړی و، لږ دننه راغی او عبدالمالک غوښتل په آن سایډ باندې راواخلي، میډل سټمپ کلیک کېږي او دې سره د خپل وکټ له لاسه ورکړه. بالکل رحیمي صاحب دغه بال باندې فرید ملک سلو بال وکړ او غوښتل یې چې توپوهونکی عبدالمالک په دغه بال باندې خطا باسي، غلط یې کړي. عظمت الله عمرزی توپوهنې ته رالی د افغانستان د کرکټ یو بهترین ستوری، یو بهترین الراؤنډر چې نړیوال کرکټ کې د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې کړې دي. د نړیوال جام کې 500 نړیوال جام ته که ولاړ شو، هلته ډېر ښه یادګارونه لرو، خصوصا د هند خلاف او د کلدیپ یادو خلاف، شپږیزه جډیجا خلاف منډې د دې انډیا په ټول کې ټیم په وړاندې ډېر ښه منډې د عظمت الله عمرزي، بهترین شاټونه د عظمت عمرزي میدان ته په راتګ سره ذهن ته راځي. عظمت په اړه که ووایم، عظمت د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی. د نیوزیلینډ خلاف په نړیوال جام کې ډېرې ښې پاڼې کړې وه. وروستۍ پاڼې کې چې 2 منډې ترسره کړې وې، له هغې وروسته قرار ملي لوبډلې ته راغی او دلته وکټ غورځېږي. نور احمد لکړوال ضیا شریفي یو اسانه کیچ ترلاسه کوي او دې سره 2 سیټ بیټران ځي ډریسنګ روم ته. بوست یو ځل بیا لوبې ته داخلیږي او په دې سره د 14 اور په پیل کې لکه څنګه چې تېره لوبه کې یو ځل بوست د بندامیر په وړاندې په لوبه کې یو دم داخل شو، یو ځل بیا دغسې برېږي چې بوست دا ځل د امو په وړاندې پرله پسې اورونه کې وکټ ترلاسه کړي. دا ځل 2 سیټ بیټسمنان پرله پسې سوځي. زبید اکبري و چې دغه بال یې له بولو اپ سایډ باندې لوبوي، خو لیټینګ ایټ شو، شاټ تھرډ مین فیلډر لاسونو ته ورسېد. لږ څه لرې یې ورته وکړ، آوټ سایډ جو لګېدو، هماغه و چې اسانه کیچ ضیا شریفي واخیسته. عظمت په اړه خبرې موږ کولې. عظمت د سپین غرزونو نه هم ډېر کرکټ کړی په ډومesټک کې. دې ترڅنګ ملي لوبډلې سره د چې کله یو ځای شو، ډېر وخت ښه پرفارم نه و، خو افغانستان کرکټ بورډ په ده باندې ډېر اعتماد وکړ، پرله پسې ډول باندې چانسونه ورکړل
اما ډیر زیات ښه میچور شو او نتیجې موږ په ورلډ سټیج کې د افغانستان لپاره د عظمت ولیدله. اوس د نړۍ په هر لیګ کې لوبیږي. شاهد الله کمال نوی توپوونکی دی، 48 بیسټ په دغه سیالیو کې هغه هم ناسوځېدلی پاتې شوی دی. اوس امو لوبډله د شاهد الله کمال ته اړتیا لري. بیا بهترینه بال کوم چې شاید کمال یې په لوبولو بریالی غوښتل، دغه بال سټریټ ولوبوي مخامخ، خو بال یې په صحیح توګه میډل نه کړ. نور احمد یو داسې بولر دی چې کولی شي د لوبې اړخ بدل کړي. وکټ ټیکر بولر دی، کولی شي هر ټایم کې تا ته وکټ واخلي. فرنٹ فوټ سره دا ځل راځي کور ته. نجیب الله زدران هلته شته، کومه منډه نه ترسره کېږي. نور هم د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې ته ډېر لاسته راوړنې لري. په ملي لوبډله کې هم دی لوبېدلی، لومړي ځل لپاره دی په بګ بیش سیالیو کې واغېستو په لیګونو کې. ځل بیا ډېر په زړه پورې بال د نور احمد له طرفه چې شاید کمال دغه بال د تھرډ مین په طرف باندې ولاړ. شارټ تھرډ مین نندارچیان نن هم د کابل، خوست، ننګرهار، کندهار د ټولو ولایتونو رنګونه د پام د نندارچیانو منځ کې. نور ډېر هوښیار او زړور توپ اچوونکی دی. تاسې وګورئ سلیپ یې هم واخیسته، ډېره ښه فیصله، ځکه 2 نوي بیټران په کریز باندې دي او په سرکل کې که وګورو 2 فیلډران یې مخکې هم ساتلي دي، ځکه دوی به خامخا چون ډېر منډې نه دي پاتې، خو دوی به لږ څه ناڅه وخت اخلي په وکټ باندې، 1 او 2 منډو پسې به ځي او د هم خپل هغه فکر کې او پلان کې تغیرات راوستل. که چېرته دلته بل وکټ ورځېږي نو شاید لوبه نور هم جالبه شي. نوید صاحب کاکړ، احمدي صاحب، حمید حسن روزونکې، روزي خان د امو لوبډلې، دا ځل عظمت الله عمرجي فرانټ فوټ سره آن سایډ ته یوه منډه ترلاسه کړه. 1 2 5 3 14 اورونه کې شپږ 30 توپونه، 21 منډې، مشوره روانه ده په لوبغالي کې. بیټنګ لاین اپ که د بوست وګورو، شهزاد، حضرت، درویش، رحمت شاه، نجیب الله، ګلب الدین نایب، ډېر غټ بیټنګ لاین اپ ورسره دی. اما څومره چې مناسب هدف پکارو هغومره یې ونه شو کولی، خو بیا عظمت الله عمرزي لوبډل مشري همچنان ډګر ساتنه او د توپ اچوونکو هغه بالینګ چې ډېر ډسپلین او ډېر په لاین او لین سره بالینګ وکړه، داسې یو غټه لوبډله یې په ډېرو کمو منډو راایساره کړې ده. ضیا شرفي راځي توپ اچونې ته، لومړی بال یې پل لینت او د ایکسټرا کور په طرف باندې فیلډر لاسته ورسېد. فیلډینګ لانګاف، ډیپ میډ وکټ، ډیپ سکویر لیګ، شارټ فاین لیګ، تھرډ مین اخیستل شوي دي. فاسټ بالر لګیا دی نو عموما اکثریت همدغسې فیلډینګ کېږي، تھرډ مین او ډیپ فاین لیګ بهر ساتل کېږي. شاته بال دی، فول یې کړ، میډ وکټ کې ډګر ساتونکی شته فرید احمد، یوه منډه ترسره شوه. که بل اړخ ته وګورو توپ وهنه څنګه چې هغوی ښه توپ اچونه وکړه، ښه لوبډل مشري، ښه ډګر ساتنه وشوه، همدومره ښه پیل یې هم ورکړه. لوبډلې اوپنرانو هم خپل مسؤلیت واخیسته، ښې منډې ترسره کړې. زبید ون ډاون باندې راغی، ملګرتیا یې وکړه، 15-14 منډې وکړې. اما دلته 20 منډې پاتې په 34 توپونو چې بیا هم ویلو چې ډېر غټ مزل نه دی، خو سیالۍ پای ته نه ده رسېدلې. رحیمي صاحب د امو لوبډلې 2 ماتو وروسته خو بیا هم خپل مورال نه وبایلی. عظمت عمرزي راتګ سره دې لوبډلې کې دومره متفاوت سره څرګند شوه دا لوبډله چې بیخي د تصور خلاف. ضیا شرفي دا ځل یې شهید الله کمال ته چټکه منډه بټوین د وکټ، بهترینه رانینګ، ډایرکټ هټ هم وشو، 2 منډې کوشش او بیا ځل یې هم ډایرکټ هټ کېږي. اما ډېر په زړه پورې منډې ترسره شوې. بلکل ځوانه لوبډله ده امو که وګورو، ډېر ښه لوبېږي. نن د تیرو 2 ماتو وروسته تکرار کې که ګورو
نجیب الله زدران ستونزه دلته نه ښکاري. سیف دی شاهد الله کمال. شاهد الله کمال سټرایک باندې ضیا شریفي دفاعي انداز سره په منډې موقع نه د کور فیلر دغه بال فیل کړ. بیک فوټ سره یې ولوبو. ضیا ډېر ښه سوینګونه کوي، ان سوینګ او آوټ سوینګ دواړه کوي، خو دی که چېرته خپل لاین او لین باندې همدغسې کار وکړي. موږ تېر په قشتپه کې دی ولیده ډېر ښه بولینګ یې وکړو، خو که چېرته په خپل لاین او لین باندې بولینګ وکړي ډېر خطرناک بولر دی. د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هم سیالي ترسره کړي، آیرلینډ خلاف د ډیبیو کړې ده. ځل بیا ضیا شریفي میډ وکټ ته بال خو د منډې موقع نه ورکوي. هغه مومنټم چې کومې امو لوبډلې سره و هماغه بیرته بوست لوبډلې ترلاسه کړ. د دوه وکټو ترلاسه کولو وروسته اوس لوبه هغه ډول چې روانه وه د امو لپاره هماغه ډول اوس نه ده. ټاپ آرډر بیټرانو خپل کار ویستی دی، هغې خپله وظیفه ډېره ښه ترسره کړې ده. نورو لوبغاړو ته یې سیالي اسانه کړې. 1 توپونه 13 نوید صاحب کاکړ، رحمت الله احمدي مخکې راوځي. غټ شاټ کوشش بریالی دی توپ وهونکی او دلته پټه شپږیزه ښکلې مزېداره او مینهناکه شپږیزه. بهترین شاټ و د قدمونو استعمال او دې سره د لنګان په طرف باندې ستره شپږیزه 143 3 15 اورونه کې. لږ څه مخکې راغی توپ وهونکی ځان له ښه بال جوړ کړ. لانګ آن د پاسه 11 څلوریزې راغلي، 15 شپږیزې راغلي په دغه پاڼۍ کې. همدغه د شپږیزې کرکټ لیګ سحر او جادو ده، خوند او رنګ د شپږیزه کرکټ لیګ، او دا هماغه مینوال چې دغه سیالیو ته لا ډېر ښکلا وربخلي. نصیر احمد معروف خیل معرفي کېږي توپ اچونې ته. غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا د افغانستان د هرې برخې نه، او ځکه به راځي چې د جمعې مبارکه ورځ ده، رخصتۍ ورځ ده، او دلته به خپل ملي ستوري ګوري. محمد نبي، رحمان الله، عظمت الله، حضرت محمد شهزاد، شاهد کمال، نور احمد، قیس احمد. مینه ده د دوی ځانګړې د خپلو اتلانو سره. یوازې 11 منډې پاتې بریا لپاره. آن سایډ ته سټرایک روټیټ شو. یو بل څه ستاسې فکر یې ورته د بوست لوبډلې ریلیکس نه دي، لا هم په سیالۍ کې دي، خپل ایفرټ کوي، خپل هغه هڅه او کوشش دوی جاري ساتلی دی. تاسې لوډر مشر وګورئ، ډېر مصروف ښکاري په لوبغالي کې، ډېره ښه ډګر ساتنه. رحمت شاه تېره ورځ د ترڅنګ چې په بیټینګ کې هم پرفارم کړی و، دوی ډېر ښه کیچونه هم ترلاسه کړي وو، رن آوټ یې هم یو دانه کړی و. دا هم کامل کاکړ، ترڅنګ کې لال باز، دا مو لوبډلې لوبغاړي. ننګیالی حبیبي منیجر د لوبډلې، محمد ګل، عبید، ضیاءالله کوریا خیل د لوبډلې افیشلز او لوبغاړي.
او ډیر زبردست بال ټرن سره دا ځل او دلته په کمیونټي باکس کې هم تغیرات ښاغلی روشان او ورسره څنګ کې احمد فرهاد فدایي Welcome back, Roshan. What a chase this has been. Azmatullah Omarzai sends the sailing out of the park, out of the boundary line, I will say. They want to finish it as fast as they can because they want to give a boost to their net run rate. Remember, they have lost their last 2 matches. Yeah, they want to check if this is a maximum or a 4. I think it was well outside the boundary line cushion. But I like the way Azmatullah Omarzai has led his side today. He used his bowlers so well, put the pressure, didn't give anything to boost defenders, and then came down hard at this target to try and chase it down as fast as they could. I think they were a little sloppy in the middle. They could have finished the way they had started in 12-13 overs, courtesy some good bowling from Noor Ahmad Lakhanwal in particular. I thought he was brought in a little late, should have been brought in earlier. But this has been a good win, and they really needed one, having lost their last 2 matches. One-sided contest. Yeah, you're absolutely right. Boost Defenders been undefeated till now. We saw what a game they won against the Bandhe Amir Dragons. Came down all the way to the super over. It was good leadership, good presence of mind from the skipper Rahmat Shah Zulmati, who effected a run out and was really instrumental out in the field to give themselves a victory. But today they have been outplayed. Is that a wicket? Oh, that's a good catch. What a catch that is. We were talking about the skills of Rahmat Shah Zulmati, the skipper, how good he is out in the middle. He's got big hands and he doesn't let that go. Yeah, it's a good catch, no doubt. But I'm afraid it's a little bit too late in the day for a twist in the tail unless something sensational happens. Azmatullah Omarzai goes for 10. It's 143 for 4. Well, nothing wrong from Azmatullah's viewpoint that he wanted to clear the fielder inside the circle, but Rahmat Shah, this is a very good catch, a seriously good catch, Roshan. Going backward, it's never easy. You keep your eye on the ball and then make sure you pluck it at the very last minute. Yeah, I thought it was about the timing of the jump. It was perfect. But a little bit too late in the day for Boost Defenders. They needed something special. They needed their bowlers to stand up when they're defending a small score. Mohammad Ishaq, 16 runs in the tournament so far. But just 3 runs to get of 21 deliveries. That's the task.
What a ball that is. How did it miss the off stump? Zia Sharifi needed a wicket to get his confidence. Let's have a look at it. Just came back. Played inside the line, maybe a little bit late. That's a good line to bowl. Just enough movement back into the right-hander. Well, is that the winning shot? They are only going to run 2, so it's 145 now for the loss of 4 wickets, meaning they have equal the runs. They will only need 1 more to register their first win in this ex-Bull Shpageeza Cricket League 2024 presented by Etisalat. And what a day this has been for the crowd, Roshan. They've absolutely enjoyed the outing. Very happy to see their international stars coming here in Shpageeza Cricket League and playing alongside young Afghanistan future prospects. Domestic stars of Afghanistan making a wonderful atmosphere altogether. That will do with a boundary. And AMO Sharks register their first win. Mohammad Ishaq Rahimi hits the winning shot for the AMO Sharks. Yeah, it's important for the tournament, it's important for the team. So they keep their hopes alive and they also keep the tournament interesting, I beg your pardon, because then you've got so much of contest. Teams will be playing really hard, not that they're not playing hard now, but then the competition, the battles will become intense. Then little details such as run rates and things like that will be so important and followed closely. And overall, I think AMO Sharks have just dominated this game. They won an important toss. They bowled well, restricting the BOST Defenders to just 145 for 5. And on this surface, that was always going to be easy. Well, in the first match against Missy Ainak Knights, the 97-run partnership between Ibrahim Zadran and Afsar Zaza cost him the match. Can't blame him there. They had nothing. But in the second match they played against the Bande Amir, they really came back very strongly with their spin bowling. But they were just a little unfortunate to have not been able to win the game. But finally, in this third match, they registered their first win. And as you rightly indicated, this will keep things very interesting as far as this tournament is concerned. From AMO Sharks, unconventional, Sharafuddin Ashraf coming to open the batting, scored a brilliant 35, quick fire. But Abdul Malik, what a pleasant batting display that was. 62 got bowled to Farid Malik. And then Azmatullah getting just out before hitting the winning shot. Muhammad Ishaq Rahimi completing that and registering their first win inside 17 overs. That will do just a bit of a help as far the net run rate is concerned. As for the bowling, nothing really to write home about. Almost all the bowlers struggling. Najibullah just bowled 2 deliveries to make up an over of Gulbuddin Naib, but nothing really to speak about. Noor Ahmed tried hard, 1 for 26. He looked the best, but they were never threatening. Well, let's have a look what transpired when the AMO Sharks came down to chase this 146. They sent down Sharafuddin Ashraf alongside Abdul Malik to open. That was 1-6 coming down to the commentary box. There was a bit of a sloppy work in the field as well, but Sharafuddin and Abdul Malik, the way they played their shots, put together a brilliant 66 runs inside the power play. I think this was the highest in this 9th edition of Shpageeza Cricket League that has been scored. And the intention was clear. They wanted a boost for their net run rate. There were some beautiful shots played by both the openers, Sharafuddin and Abdul Malik. Took all the bowlers apart, but particularly Zia Sharifi, who conceded 47 at the end. This was a slower one. Sharafuddin fell for it. That was when the first wicket was taken. And since then, things a little bit slowed down, because you'd think that they might have just chased it down before 15 overs. Then came Noor Ahmed. I thought he was brought in a little late, but only went away to concede 26 in his 4 overs. Farid got the wicket of Abdul Malik after he completed his 50, made 62. Zubair Dagbari fell to Noor Ahmed straight after the wicket of Abdul Malik. You would think there's twist in the tail, but not to be. Shahidullah Kamal alongside Azmatullah Omarzai
trying to finish things fast, but falling just short of the win. Rahmat Shah taking a brilliant catch, and AMO Shark registering their first win finally. Let's have a look at our ex-Bull winner, Roshan. There have been a lot of gifts, and he has won a motorbike, I think. I was asking Devinder what he would like to win. He said he wanted a cycle. I said, why not a car? He said, the fuel cost is so much, I can't afford it. But great, this is a great gesture, and this is a great piece of work by the sponsors to engage the fans. And it's always good to have them, you know, getting involved, coming to the cricket, supporting not just cricket, but also supporting the sponsors and winning something for themselves. So that's a great gesture. Well done to X-Bull Energy Drink. I think that is really good stuff. And that's the way to go in tournaments like this. Well, this is what happened finally. 145 was never going to be happy, and AMO Sharks finishing it in 17 overs, winning it by 6 wickets. Ijaz Ahmadzai, the top scorer for BOST Defenders, 37 unbeaten. But Darvesh Rasuli looked in a good form before he lost his wicket, making 36. Abdul Malik for AMO Sharks scored brilliant 62. That should give him some confidence. But spare a thought for Sharafuddin Ashraf, who was sent in earlier, opened the batting, made a quick 35 and gave their team the first victory. For the bowling, Sharafuddin Ashraf was brilliant with the ball, took 2 wickets. And for BOST Defenders, unfortunately, nothing much except for Noor Ahmad's one for 26. We will have our next match of the day, because we know that this is going to be a double header. We will have Messi Ainak Knights taking on Bande Amir Dragons next. It will be live from Kabul International Cricket Stadium at 2 p.m. local time. Can you hear me? I think I can go, right?
Sir, presentation will be delayed like 5 minutes.
Yes, sir, yes. Yes, yes, I can. How long will it take? Please give me the... Amazing makeover for the team AMO Sharks, registering a fantastic victory. They were brilliant with the field, with the captaincy, with the bowling, and with the batting, and a flourish with the finish. It's been an outstanding performance from the team AMO Sharks to register a comprehensive victory by 6 wickets. Welcome for the post-match presentation for the Kabul Energy Shpageeza Cricket League 2024 being presented by Etisalat. A special thanks note to the sponsors, Kabul Energy, Drink, Etisalat, Afghan Milli Bank, Millet Steel, Star Medical Complex, Afghan Telecom, and Amat Group for their valuable contribution for the successful conduction of this tournament. First of all, plenty of awards to be given, but before that, it's my honor to introduce you to the post-match presentation party. Mr. Ahmadullah Ahmadjai, Deputy to International Relations, Afghan International University. Mr. Syed Mustaba, Representative Etisalat Telecommunication. Mr. Fida Mohammad Fida, Chief Risk Officer, Afghan Milli Bank. Mr. Akib Muhajir, General Cabinet and High Commission Management Director, Millet Steel. Mr. Jamshid Azizi, Administrative Manager, Afghan Telecom. Mr. Abdul Aziz Yusufzai, CEO, Amat Group. Thank you so much, sir, for joining us for the post-match presentation. Plenty of awards to be given, but the first award for most sixes, the check of 10,000 Afghani, to be presented by Jamshid Azizi to Ejaz Ahmadjai. 3 sixes, most sixes. He was wonderful. In difficult conditions, he made sure they made contribution and entertained the crowd as well. Thank you very much, as he receives thunderous applause from the crowd. Next award to be presented for the best catch of the match. The check worth 10,000 Afghani to be presented by Abdul Aziz to Rema Shah, the captain for the post defender, taking a wonderful catch, jumping and collecting the catch of Azmatullah on the edge of the 30-yard circle. A wonderful catch taken by Rema Shah. Next award for the stylish player of the match, check for 15,000 Afghani, to be presented by Akib Muhajir to Abdul Malik. Abdul Malik for a wonderful half century, 62 of just 41 deliveries. He entertained everyone here on this fantastic Friday morning. Next award to be given to the game changer of the match, check worth 15,000 Afghani, to be presented by Fida Mohammad Fida to Sharafuddin Ashraf, 2 for 21, and he entertained with the bat as well. Sharafuddin Ashraf, well played, and thank you for the entertainment. Wonderful exhibition on the field with bat and ball and in the field as well. Sharaf, stick around. The next award for the player of the match, the trophy and check of 20,000 Afghani, to be presented by Syed Mustaba and Ahmadullah Ahmadjai to Sharafuddin Ashraf, 35 of 21 and 2 for 21. Outstanding performance, and now he's going to receive the trophy from Ahmadullah Ahmadjai. Sharaf, if you can come along. Thank you so much, sir. And Sharaf, well, that was a different plan altogether. First shining with the ball and then scoring runs as well. Tell us something about the nature of the surface, because you succeeded with the ball as well as with the bat as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thanks to all those crowd who came for this lovely Friday. It was a lovely game. As you know, the condition, we chase it, we saw it, and we catch it. The bowling in early morning, the ball was gripping, so we tried to bowl on a specific line, which was crucial, and we utilized our spinners in this early innings, which helped us to restrict them under 150. And the move of opening the batting, you enjoyed? Yeah, of course, because of the captain and coach, they believe that I can do, and we need to catch the power play.
So that was the job given to me, and I was trying to do that for the team because it was required in the last few games. We weren't good enough in the opening power play. So they trusted on me, and I was trying to do my best cricket for what I am capable of. Thank you very much for entertainment. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sharafuddin Ashraf was fantastic with both bat and ball. Now, time to speak to the losing captain, Rahmat Shah. Rahmat, you've been performing admirably well. 2 victories in 2 matches coming into this game. Very strong batting lineup. What was the main cause for batting failure? Bismillahirrahmanirrahim. As you know, the first 10 overs, ball not coming good on the bat. So we lost early wickets. That's why we're not made a good total on board. Change in batting order? A lot of changes happening in your side? Yes, we have left 5 matches left. So we try a little bit different. So make a 200. That's why we change the order. Huge crowd here. They came in large number to see Gulbuddin in action as well. Can you update us with his injury concerns? It's a minor injury. Inshallah, he will be available on next match. Thank you, Rahmat. Thank you very much. Thank you. Now time to speak to Azmatullah Omarzai, the captain of the side for the AMO Sharks, changing their fortunes with his captaincy. Amazing makeover, two losses in 2 appearances first, and then you came over, and all of a sudden the mindset of the team changed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I want to thanks from dear Allah. We need that win, and yeah, I told our boys we're gonna win this match. We have to win this match, and we have to give our best, and they did their best, and that's why we won. What was the chat with the boys coming into the game? Yeah, just believe on your skills and just do your best and give your 100%. That was the thought. Yeah. And promotion in the batting order for Sharafuddin Ashraf? Yeah, we need batsmen like Sharaf to catch the power play for us because in T20 cricket we need batsmen like this to catch power play, and that's why we give him chance, and he did really well. Yeah. And few words for this amazing crowd here. Yeah, they are really lovely, and we are happy to seeing them and coming and supporting us. And thank you all of them, and please keep supporting us and keep coming. And support their national players. Yeah. All the best for the rest of the competition. Thank you. Thank you. That's it from the presentation. Amazing game of cricket. There is another game coming up at 2 o'clock.